Maisha States sisi Sawa, nimeingia tunapenda. live ni aje wase Alberto Maisha States, video ingine hapa hivi. Cheni make sure kama sound iko poa before tuendelee. Juu last time kulikuwa na story ya sound. Inaanza na ad, cheni skip ad kwanza. Make sure everything iko poa before tuendelee. Cheni skip ad kwanza. Sawa, sound iko poa, nimeconfirm. So sawa, kuna waswalingi hapa mapema. Oh man. Kuna wasalingi hapa mapema, kuna Kwame alingojea last week ni aje. Akisema aje tupo site. Hi Albo and everybody, congratulations on paying off one of your tracks. Keep growing. Thanks sana bana. Hiyo video wasa watch ni aje. Kumbe kulikuwa wasa wameamka, sikuwa najua hata. Kwa kila mtu amelala amesahau hiyo story. Kwa encourage sana cha kunywa maji kwanza. Before nilemewe. So Nkrumah umeniwahi bro, nilitaka niwe wa kwanza. Maximilian Koya. Sana shidana hapa hivi lakini poa tu poa. So kuna pole Maximilian, actually I come here quite early and end up sleeping before the live stream starts, but try next week. Nichelewa kidogo, kuna microphone yangu moja imekufa sijui kwa nini. There's always something, sijui kwa nini. There's always something. So in a few minutes, alafu sound iko top. Oh, hiyo ni poa. Nimekaribisha microphone karibu na mimi. Last week nilikuwa na problem na sound. Hata sijaanza TikTok. Tuanza TikTok. Tuko live sisi wote basi. Sawa, nimeingia pia huko live. So kuna nani hapa, kuna ndio kufika. Karibu Tony Cyber. Nani mwingine iko hapa? Kuna hello Albo locked in. Like video kama umeingia saa hii, like video. Naona like video raka raka. Alafu nani huyo? Canadian or one. Naona happy Sunday brother. Ochieng hapa hivi sema happy to see you from Kitengela. Karibu nakujua Ochieng, kujua Kitengela. Karibu sana Kitengela in the house. Lingston Asiago karibu sana. Alafu kuna Edward Kamau finally. Maze, nimekuwa technical difficulties kidogo. Mwana sijui kwa nini happen every time ina happen tu lakini coincidence. Anyway, Albo, congratulations man on your achievement. Ile topic ya subconscious imenisaidia sana. Contact zako top. Tony Cyber. Oh, karibu sana bana, karibu sana. Hata sikumbuki ni gani, mwoga na think vitu mingi. Sasa I think vile hopefully live iko on. Hiyo ndio the most concerned. Kama niko on niko sawa. Alafu kuna I know wewe ni msee wa equipment. Najua utashika the 17 Pro Max. Hapana, si vile bana. Kuna si vile ni okay, sinisemaje. iPhone haichangingi sana by the way. Kaona I change sana. Ni ile tu kama niko na 15 ndio hii. Case imeharibika. Si ile 15 hapa. Si vile, unaona. Haibadiliki sana. Ile muka na phone mpaka ikuwe ile imeanza kuzeeka alafu sana na switch. Mostly I don't really move. Sikuwagi na move. Nime move to 15 because of ile USB type C. Universally everything in type C siku hizi. But 17 si vile. I don't really show off. Hi, your content is top notch. Muraya. Oh, thanks Anna, thanks. Keep up. Hapo ni TikTok. Aya moja, si vile msee wangu. Skimbiliangi phone mimi. Sijui kwa nini. Marere, Josh, locked in. Kids, Mbula. Oh, sasa. Ama nimesemaje? Mbulu. Kids, Mbulu. So, mazee, tuanza kwanza ni nini? Mambo ya green card bado haijaanza. Tumengojea, kila mtu pia mimi nangojea pia. Unajua ile bring hapa hivi in the first place. Nimekamuka hivi na green card. Alafu msasemaje comment ati maybe kuna vile naongea Kiswahili na accent ya America. Kama joke. Sijui kama niko serious ama ni joke. Lakini ukikam una adapting hii accent by the way. Sijui kama nikwambia aje. Una adapt over time. Ile una communicate na watu alafu una adapt. So kwanza nimaliza mambo ya public. Kauko TikTok unawachingi hii live TikTok. Kumbuka live kuna recording ya live iko YouTube. The whole recording by the way.
So ukiuliza swali na try kujibu juu basically nitonga Man Cave Talk. Hii ni episode 96. Juu kama nimechange 96. Alafu inasema it's a live Q&A. No questions, no filters, just real talk. Naona. Atuongee vitu gossip, atuongee vitu kama politics sana. Ni ile tu na try kuongea ile mwoga imemorph in a way. Ni kama self-improvement. Nisema tu share my life. So far so good, my life. Hiyo ndio the whole in ya hii live. So kama una swali yote kuhusu kitu ile personal development, tunaweza discuss. Ni kitu kaa hiyo, tunaongea tu. Sina time poa, niko na 2 hours. I used to have time. Naona. Mtu haezi boeka kukuwatch. Oh, yeah, thanks. Jimuona kama mimi mwenyewe mwoga ni kama vipi bro, Master Gabu. Nakuona Master Gabu. So, inakuwa ile self-improvement. Ile kama tuseme, kuna things uza kuwa na in life, you're progressing na tumia analogy. Alafu inakublock tu. Alafu nashindwa, why am I getting stuck? Mostly ni because of indoctrination. Oh my goodness. Ile vitu mefundishwa vitu, yani tangu tu zaliwe. Alafu inakatia tu, unaona kama uko na mindset fulani hivi, unakuwa blocked all the time ukitaka kudo vitu. So my personal experience pia, marabomu ni procrastination. You're being too careful kwa vitu zile. Of course kuna vitu lazima kuwe careful, lakini kwa vitu zile you don't really need to be careful, just execute it. Alafu utapata hiyo blockage, hiyo umeblock, umemove to the other side. So ukimiss live, yoga kwa YouTube channel inaitwa Maisha States. Kuna playlist. So far, at least ni try to create playlist. So, hii live session inaitwa Man Cave Talk Live on YouTube. Man Cave Talk Live. I think tuko episode 96. Tangu tuanze. Na hesabu tu, niko nasema ni hesabu tu just in case. Naweza kuwa off na hizo namba kidogo siko sure. But ni ile Man Cave Talk Live. Hiyo ndio playlist iko YouTube. Alafu mwoga na record pia ile backup ile. It's good to have a backup of backups. So, in case hizi zikienda down, hata kama my personal notes pia. So, record. Recording to a Man Cave Talk. Sababu initially ilikuwa Man Cave Talk. Hiyo ilikuwa hivyo. Hii session imeanza kama Q&A. Niko na do video sako za maswali. Na sikujua, I didn't go it's gonna morph towards this end. Ikaanza hivyo. So, nikaanza kuirecord, nikaona wacha ni create ka formula ndio ikuwe easier ku understand. Tunaongea jua nini, ku navigate your system. So, that's why. Recording, Man Cave Talk. Kwa YouTube channel. Live, Man Cave Talk Live. Iko na hiyo live session. Everything iko recorded. Nimeinvest na software ya kuenda live. Sija figure out TikTok bado. I think the best I can do ni ile kuget YOLO box. Kitu kaa hiyo. Lakini from today, pia na record vertical video. Ile YouTube imerecommend hivyo. They record vertical video kwa sababu I think it's a thing. YouTube wants to promote their vertical video. So, hiyo ndio ile plug. Hiyo ndio plug ya story. So, if you miss anything, hiyo ndio hivyo. Utaipata hapo. So, back to session. Okay. Ni Q&A, ni live Q&A. You can ask anything. Ukibring kama kuna topic fulani. Ile iko around your circle ya self-development. Kama umekwama mahali. Tunaona. Mimi naongea alafu sasa najibu. Kitu kaa hiyo. I wish I could call a live session, but I only have 2 hours to do all this. Muchelewa kidogo alafu nako in trouble. Lakini ni hivyo. Mtu yera kama ananikumbusha. So, kuna Edo Kamau. So, Albo, when you pay $250,000 on your truck, what is your philosophy on using assets into getting cash? And any plan for future investment aside from real estate? So, Edo Kamau monga juu ya truck. Last week, nilipost video last week, ile nilipay off one of my trucks. Nilibuy $220,000. Unaongeza interest plus tax ni kama $250,000. Ilikuwa nilibuy hiyo truck 2020 October 2nd. So October 2nd, actually last month, end of last month, wali pull the last payment. So it's gone. Hiyo iko paid off in full. So nikiuza hiyo truck sahi, market value because iko used, naweza uza $180,000 sahi nikiuza. Ama 200. I mean, I decide. But musema ile fair enough market value, 180. So, how do you buy a truck 220 5 years ago because of inflation? Ukam kuyuza, pretty much you can get all your money back. So that's, nisha do even before. Nisha buy truck moja 35,000, nikauza 35,000 after 3 years. So, you don't really lose anything. Una lose na inflation some percentage,
but the exact money you paid for it is the exact money you pay. Kani kingoja na hii truck for 1 year, next year hivi inflation increase tena, I can sell the truck exactly how much I paid for it. So nimusema ni kama ni investment. Ile you use other people's money to create investment. So kuna wasaoga na ogopa. Unaona kama ndengiaje sto ya kubuy truck ya 250,000. Don't think about the figure. Wewe sema hivi, kwa sababu unajua ukienda kwa bank kuomba loan ya truck, there's a paperwork. Lazima wapatie what's your business plan. Hata kuna vitu kama hizo. Si ati usema tu I want a truck. So kuna prerequisites. Nizita hivyo. Number 1, okay, ni ile you understand how the business works. Kama mimi nilifanyia bro. Me by the time nikiomba hiyo truck, that was my 5th truck, 6th truck, kitu kama hiyo. So niko nishazoea hii story. So ndio kile musema hapa hivi kwa hii story, mu give my personal example kama mimi ni truck driver, CDL class A. So naangalia what are the requirements za kuwa na CDL class A. So far wamekuwa a little bit strict juu ya history ya my accidents. Wamesema it's good to have ukue permanent residence ama uko na American citizenship. Work based iko limited until your work permit expires, but because of this ile happen accident wametry ku backtrack hiyo story pia. So requirement ya first ni hivi, uko na green card ama wewe ni raia, ushapata license, game over. Hiyo ni number 1, step 1. So what's step 2? Step 2 ile sasa maje, what can you do ndio uanze business. Musema hivi, ukishapata license, go drive for somebody. It could be the whole year, it could be 6 months, it could be 3 months. Kwa nini? Ile upate the nuts and bolts za your job. Ile yani specifically, what does the job entail? Ile, what do we do on a daily basis? What makes you the money? Sawa. Example, rakaraka, unafika asubuhi, requirement ya DOT, because it's a commercial license. Lazima ufanye pre-trip, ile uinspect truck before uanze kuenda. What are the things you check for? Kuna kama ile DOT inspection every year. So una make sure hakuna fluids zina leak. Sawa. Tire pressure iko optimum. Alafu pia brakes. Brakes si kitu ya daily, but I mean you can tell. Unazangalia ujue once a week. So vitu kama hizo. So the first thing mudu ukina kwa truck, una pop. Naweza semaje naongea American accent sana. Unafungua hood. Unafungua hood, itoaje bonnet unafungua. So moga na visual. Engine iko na side mbili. Kuna the hot side na the cold side. The hot side mali kuna turbo. Turbo iko on the hot side. Ile exhaust system iko very hot because of turbo. Alafu pia exhaust system ile ya DF iko the other side. So in the hot side. More than the hot side. Kama kusai kuna giza asubuhi juu tumeingia fall, ndio kuna flashlight. Flashlight ni torch, ile flashlight. Nashika hivi naangalia. So basically unachukua ile visual inspection. Alafu unaangalia the cold side. Unaweza toa ile dipstick uangalia oil level. Pretty much truck mpya you can tell from the inside. But kama truck haina leak yoyote, uko sawa. Yani it's not something you could be concerned about. So unaangalia ma fuel, water separator. Kuna fuel filters iko covered kwa Volvo, huwezi ziona. But ile coolant reservoir, ile maji ya kukul iko exposed. Unaona level, cold na hot. So that's what you do. Alafu una hop into your truck, una start, unajaza form fulani hivi ya inspection. Then you head to work. What's the first thing in the job? So tumiwa email. So I know what to expect. Kama Monday na job moja, ni library wame tear down. So because wame demolish, I expect to be moving things out of the job site. So more gonna do job, watu kama, typically my job ina entail removal, ya ni excavating. See building, ni excavating. So I expect this. The first thing what I do ni hivi, ile mchanga iko na topsoil. Ile topsoil, ile black topsoil, ile ya kugrow manyasi. They will take that out. Au peleka mali alafu wanai-recycle. First wanaacha ikaeka hapa hivyo ikue manure, alafu wanai-kichungi, wanai-screen, kichungi, alafu wataka kuitumia baadaye. Juu watakutoa ile ma impurities. Alafu next ni ile au itaka kama common soil, ile tu ya kawaida, ile after chini ile. I'll move that, kama if they have to excavate, they move out. Alafu of course wali demolish your library. So kuna hizi ma concrete, hizo chunks za concrete, ndazipeleka out. So na make sure yard iko clean kabisa, iyo developer. So we are moving stuff out. Then waone, okay sawa, tusha create ile, tusha deep hivi chini. So what do we need? Maybe we wanna need gravel at the bottom, ama sand kwanza, alafu ndio gravel. So we'll bring sand to bring gravel. Our job is pretty much done. No, that's it. Alafu your job ndatoka hapo niende.
nika maybe 2-3 weeks after, when the builders show up, washa build nyumba, then they bring topsoil, alafu wapande manyasi tena, alafu project imeisha. Maybe me, maybe somebody else. Hiyo tu ndio ile basic ya job. So ukienda kwa bank, wambia bank, I need a truck. Watakuuliza, what's your business plan? Unasema, oh, I'm going to be hauling this and this and this. Do you know more about the industry? Sometimes they come a paperwork, kama ile summary ya 2 pages hivi. Inasema, this is how much potentially I work 10 hours a week. No, 10 hours a day times, maybe if you work 6 hours, 6 days. Useme, I work 10 hours a day, 5 days a week. So ni occasionally weekends. Mi sifanyi wikazi weekend. Suppose useme 2 weekends. So ni kama 20 hours a week plus 6, 10, maybe another 50, 45 hours a week. So, alafu how much should they pay you? Useme rate ni $25 an hour. Okay. $125 an hour. Okay. So how much do you expect to make every month? About $6,000 in gross income. Okay. Alafu, how much after 4 weeks? Kama ni 6,000, hiyo ni 24,000. Sawa. Plus kama do job wiki labda kwa 28, 25, or even number 25,000. Okay, we'll give you a loan. How much is the truck? Truck ni 300,000 sahi, by the way, as we speak. See 250 anymore. Hiyo ilikuwa yangu 5 years ago. So 300,000, 280 plus tax, whatever. So then unawambia ile breakdown. So unaona, okay, how many months do you work in a year? Utawambia mu work 9 to 10 months. So kutakuwa na 2 months off. Utakuuliza, are you going to be able to make the payment kagari imekaa? Because we still need our payment. So yes. Usiogope, wasiogopa tu. What am I going to do when I'm not working and I'm not making money? Sa hapo ndio kama ile budgeting. Unasema hivyo. If you're making 6,000 a week, tutatoa expenses hapo hivyo. Track payment itakuwa 5,000. So utabaki na 20. Mafuta itakuwa hata sijui niseme how much. Tuseme kama ni 4,000 plus insurance. Tutoe 10,000. Boom, imeenda. Baki na 15. So baki na 15, that's a lot of money. 15,000. Kama una mortgage na watoi kama mimi, you only need like 6. Keep 9 in the account. Kwa nini? Utajilipa 6, what's a 9 in the account? Ama if you want, you can pay yourself, you split into 2. 8 na 8. 8 ibaki kwa business, ujilipe 8 plus expenses. Alafu, what do you do? So 10 months utakuwa hii 8 moja umespend because hiyo ni expenses, hii 8 moja ina accumulate. So I expect you to have 80,000 kwa business side na umespend 80,000 on your side after 10 months. So what about the 11th month? Hakuna job, utakaa chini. Alafu the 12th month utakaa chini, you'll be sitting. But what do you do? Utacompensate. Why? Because you've been saving money a business iko 80,000 hapa, utajilipa 8 na 8, hiyo ni 16. Plus ulipe track payment 5 na 5. So that's how you survive. Alafu maybe 2 months after, or maybe you could be working, kuna snow hivi seme, I'm going to go do some snow removal, upate 5,000 hivi. So pretty much, because of your 2 days of snow removal, make $5,000, ushalipia track. So the only thing you have to worry about, ni nini? Ni payment yako ya bills. Alafu umalize the first year, alafu second year, third year, fourth year, fifth year. Fifth year usha pay off track. So what do you do after paying it off? Unabaya pili. Mi singojangi kubaya pili, mu overlap. So that's kind of like the whole thing. So when you paid off, so nishamaliza hiyo swali, nimepatia na briefing ile, this is what they want to look at before kupatia loan ya bank. Sometimes if you're already in business, kama ulikuwa maybe unadu Uber, ama unadu box truck, ama unadu something else already in business, uta transfer to the same thing. Nasema hivi, oh, you're in business, don't worry about it. So let's just see your business records, business bank account, bank statement. Waone, make do, alafu una spend, na make do, alafu una spend. That's good enough. You know what you're doing. Because if you're doing business on a daily basis, it shows in your bank statement. See, you don't have to ask anybody. It's right there. Alafu namalizana na hivyo. So basically, edua muulizaje, edo kamau. So Albo, when you pay $250,000 on your truck, what is your philosophy on using assets into getting cash? And any plan for future investment aside from real estate? Sijui, I don't know what other investment apart from real estate. Maybe kununua an existing business. Kama huku states watu waoshangi nguo kwa mkono, au tumia laundromat. So you can buy an existing laundromat. Ama you can buy an existing gas station. Gas station is petrol station. Ya family owned hivi. Maybe
they're getting too old, they want to liquidate their assets, your gas station, you can buy an existing business. Kama gas station, ama laundromat, hizo ndio zile recession proof. I'm picking on things that whatever happens, this is in daily expense. Sisi unaweza buy store, unaweza buy kama African store, tuka hiyo. Ama create one, I don't know, you can create one too. But basically, you can do these things with existing business. Alafu uende naye. Lakini mimi personally, investment yangu yonga hivi, portfolio kind of, na invest in stocks, a basket of stocks. Very few time more na individualize, sabu that's taking too much risk. But a basket kama S&P 500, through my brokerage, alafu I intend to invest na real estate, commercial real estate, namanisha hivyo. I intend to, sina hiyo pesa bado, I'm gathering my assets towards that. Commercial real estate, alafu maybe I could buy an existing business, kama iko a little bit more hands-off, see hands-on, because right now I'm still driving truck, I don't have time. Or just build a fleet. Niongeze truck 5, alafu nikuwe na manajizo truck 5. Hii itakuwa, naona kama trucking ni risky kidogo, kama ni truck 5, lazima ukuwe na kama 3-4 trucks paid off. Yani ukuwe na more paid off vehicles than on payment. Kwa sababu unajua kuwa na paid off vehicle, kuna leverage. Ukuwa na all trucks on payment, one you go down, now the 4 are supporting the one. Also my odd number ndio mzuri. 3 trucks, 6, 5 trucks, 7 trucks, even number inakatia. That's what I would do, by the way, I do. So, tuendelee na swali, nimemiss mobs za TikTok. Sijui, locked in from Doha, Qatar. Opal Sigilai. Sijakuona Opal, hiyo jina ni mpya. Ama uko na jina ingine. Locked in from Kailo 1960. Huyu ni Kamas Junior. Alafu kuna Kibera, marking the registration. Ndio niko ndani. Kama karibu kabisa bana wase, karibu. Congratulations on repaying your truck. Thank you. Ili happen too, by the way. Sini ile tu consistency. Unaanza na path, alafu unaifollow consistently. Ni payment. Musema hivi, sometimes more like payment na debt kusabia one thing. Inani keep on toes. So kuna watu wengi osema, naogopa deni. What if something happens? Nimemiss TikTok sana, but ilikuwa nini ya first? Wacha the last question ilikuwa nini? Ilikuwa alisema nini? Very informative. Ilikuwa swali. Ilikuwa nini? TND, albo vipi? Truck unaweza modify kama nganya huko. Si vile ukimodify kama nganya juu unajua uko na nganya ma3 ama nganya ma3 whatever sijui. Mimi natumia jina ma3 ile mimi mso kitambo 80s sheng. So uko na nganya ni story ile una try stand out from everybody else. Unaona? Ile ukiingia kwa stage hivi unapata wasa wanaingojea. Mimi kuna ngojea kama 3 specific. Na kaa wana hawa nikingojea irudi. Ikiniwacha na ngojea hiyo trip ingine. Sometimes nachapa squad moja clean. But ile nganya unayeka nganya ndio stand out. Ndio ile ukuwe na advantage ya hiyo marketplace. Sawa? Hiyo ndio uzuri ya nganya. But musema hiyo story kwa kama TV na nini inakuwa vehicle inakuwa na more tear and wear. So naambia tu heads up, ile heads up, unaona. So semaje, and also is dump truck business, in dump truck business naweza kureach aje to compare notes and some advices. Steve, inini vile TikTok haini allow kuweka personal information yangu huko hivyo, lakini ukiswitch Maisha States, YouTube, upick any random video, uangalie description, unapata my contact information iko hapo hivyo listed. Kuna email, kuna phone number, kuna email, phone number, nini ingine. At least TikTok kuna nini, kuna au itaje, DM, direct message kwa TikTok, kwa Instagram, Facebook, kuna direct message. YouTube haina direct message, but kuna contact information, Maisha States YouTube channel, any video, description section. Hii simu natumia ndio hiyo number, by the way. Dedicated number. Nimeka dedicated number. Watu wadini, nikichukua business phone number, they gave me 1 extra number. Wakaniambia you can do whatever you want with it. It's free, kama bonus. So kasema, hii business number naitumia for social media. That's what I use. Naweza kwambia niseme hivi, but mara mingi nikisema ile kwa live na attract attention stack kwa attract kama wale wase wa soliciting vitu kama hizo. So napata vitu weird na kama kwa email shindani aje tena. Naona. Wanataka kunitafutia business nyingine sijadu. So that's why musema endo itafute alafu ione alafu uniulize. You'll get in touch if you want to. Naona. Alafu ukini call, kama unanicall kwa hiyo namba ya simu, WhatsApp hivi, ama kama unaishi States directly tu, unaweza ni call.
wenye tuko to support live na kutap. Master Gabo amesema tap live. Itasaidia. I think kwa engagement. Hiyo engagement. Sasa, Jimis kwa gina, I'm not trying to make money in a live. Mimi nataka kupatia free information. Ile ndio somebody else kama pia nipatie free information. I exchange. No, I'm exchanging. See ati I'm trying to make money from you guys. Nataka ile because I'm sharing information, alafu mali una kama niko off kidogo, unani correct, alafu pia mimi nakuwa on the right path. Tunasaidiana, ni ile exchange of information na ideas. I think so. I usually niko interactive, nile sina time kabisa. Alafu mwoga na technical difficulties. Mtu hii sikiuza kuja hapa na haribu kila kitu. So kuna Gato Kayole na kuona Gato. Kuna Linkstone Asiago na Albo, nikuulize mtu anaweza fika US na kuenda CDL kama bado ako mgeni US. Awezi, by the way, wasema hivi, requirement lazima ukue permanent resident kwanza, hiyo ni green card. Alafu ndio ukue American citizen after 5 years. Kama uko na work permit na iko associated na truck driving, utakuwa na exception, but iko limited to as long as your work permit is valid. I think so. Lakini I think from hii case ya accidentally happen juzi, ile msali try kupiga U-turn na semi-truck, gari kam T-bone, alafu minivan ikaua watu watatu, they took it a little bit more seriously. Lakini musema hivi, these things happen, ni vile hii new administration, they're always looking for the hardest thing. Ndio pound, I don't know, something funny now I say. Kwa hivyo, so imekuwa restricted kidogo. Lakini lazima uko na work permit associated na hiyo driving yako, alafu ukuwe na green card, ama permanent resident, ama wewe ni raia already. Sawa, hizo vitu hizo. Kwa sababu ni ile you're part of the system. No. According to the constitution, you're a legal permanent resident ama you're a citizen. Ina valid hivyo. Hakuna kitu ya kwanza ama ya pili. Si mimi naamua. Mona. So at least 2 years of driving experience in the US, if I'm not wrong. Awesema hivyo, the reason why awesema at least driving kawaida juu, standards za drive regular personal car na commercial vehicle ni different. Kwa sababu commercial vehicle you're held at a higher standards. Wana expect kuwe na more professionalism. Because as you drive, si kitu yani, you could be talking on phone and driving, you're illegal. Yani they hold you accountable because you're driving your vehicle while performing commerce, exchange of time and money or whatever that is. You're doing commerce in the States. So one expect you can a little bit more higher standards. So lazima when the training kama tuseme you only require one endorsement ya LS ya kawaida, CDL could be 3 or 4 extra. Mona. I see people making U-turn all the time, but guess it's because unfortunately to some drivers, I see people making U-turns. U-turns are allowed in some specific places. Like kama kuna combined vehicles on a freeway, freeway need a little bit different because speed limit minimum I think ni 45. Sijui kwa how much hiyo ilikuwa nini. Kuna speed limit minimum na maximum. So utapata if you turn on a freeway, ile kuna speed limit maybe ni 55 minimum, alafu 80 maximum, ile time that will take you to turn around. Asemaje, when the vehicle is driving at 55 miles an hour, ina eat up more miles per second. Sijui ni how many miles per second. Angalia, 55 miles per hour, alafu you switch to seconds. Yani itakuwa approach faster than you think. Lazima ukuwe labda, you need maybe 3 football fields, blank, ndio upige hiyo U-turn safely. Kwa sababu msana drive kama watu wengi kwa highway au drive na cruise control. Ile umelock speed alafu gari inaji-accelerate tu. Mguu iko juu ya dashboard if you want to, but it's illegal. I'm not recommending it. Don't try this at home. Wasifanya hivyo ati relax. But hivyo, so I don't think they only think kutakuwa na truck ina make U-turn kwa freeway. Sawa. So by the time unaiona reaction yako from maybe 55 miles an hour, before usimame, utapata T-bone kwanza. Yani the force, ile stopping distance, itapata usha establish contact na hiyo gari. So they highly do not recommend semi-truck ipige U-turn kwa freeway. Sababu it takes it longer when they through my gears. 1, 2. The more seconds when they change gear, the more msana an approach na kugonga. It's very unsafe. The best you can do ni ile labda upigie stage trooper waweke vehicle maybe a mile away or ashama lights warning, ndio I mean
it's irresponsible. I don't think they teach you that in school. Huyo alikuwa alicheza na maisha ya watu. That's how serious it is, by the way. Umeona sasa? So si illegal kuongea na simu bila hands free device, ndio illegal. Ile ukihold simu hivi hiyo ni illegal ama hivi, because that means you're seriously impaired. Sababu how do you drive na umeshikilia simu? Sababu there's some reactions in driving, they need like maybe a second or microseconds. So kama umeshika simu before usema, oh, hii ni iPhone yangu 17 Max Pro, easy Pro, I'm just using kama illustration. So was it too? Unasema let me protect my phone kwanza, alafu nishike hiyo break. Hiyo ni distraction. Alafu unapata ushahit mtu. Alafu na ile ukiingia kenda kotini, they establish you on phone and the thing happen. Unaweza enda jela because of involuntary manslaughter ukidrive, just because of some tiny little thing, alafu ku throw off life yako ichukue another turn. So just be careful out there kama driving a truck. Enda exit, tumia tu exit ramp, rudi, waste time, but naona hivyo. Rush ni nini kwani? Utachelewa 5 minutes. Naona. But be alive. Sawa. Sijui kama na lose focus ama nini kitu kama hiyo. So making U-turn where prohibited. I think ilikuwa hivyo, prohibited. So barista sasemaje ushasema night runner, yes. Sijui naongea hiyo si swali ya nini. Album maze offset right reverse nitatiza. How can I ace this test? Offset right reverse. Ile kama una reverse na okay, right side, this side. Ni mirror, by the way. Ni practice sana. Sijui kuna jua mtu akona track, because when I was testing out here my CDL, naongea juu msema hapa hivi offset na msumbua. Niko naendanga shule weekend. So sometimes when people are having lunch, my problematic backing up strategies, niko try to practice na hiyo track, because ilikuwa open field. Kwa nimeka tu cones. So when everybody's having lunch for half an hour, I'm honing my skills. I'm practicing. Sababu kama inakusumbua, that means you need more practice. Ile ujue proximity. No, labda is a fly drone uangalie where am I going wrong kama uko nayo. Kama na allow. But inasema tu ile example ile. Practice hiyo kitu, sababu once umepita. Mi nikipata CDL, but then that was the happiest day of my life. Sijui kwa nini. Ilikuwa I was so happy. Juu nienda 4 times. Nili fail 3 times. The 4th time nikapata CDL. Nikaqualify, kanambia, well, you've passed today. Karibu ni hata sijui. Man, yani ilikuwa attached na so many emotional things in my life. Mpaka juu nilikuwa the first time nilienda job, nilikuwa na job moja temporary. So I had to get a day off kwa nafanya CDL, because ilikuwa time moja mbaya. 2 o'clock mwingi ya job 2 o'clock. So nikachelewa 2 hours. The second time ilikuwa 2 weeks after, because I failed the first time. But hiyo temporary job ilikuwa hivi, when you're new under probation, so you're only allowed 1 day off in 90 days. So basically, because I had my CDL test and nijua ndawacha hiyo job, I took the off anyway, knowing that job ilinipatia off my supervisor. But kwa report yake akisubmit kwa wale staffing agencies, I was fired. So nikaenda kudu test, ilikuwa na Thursday, then nikafail, nikam job tena, nikamka Friday, nikaenda job, nikapigiwa simu Friday, kaambiwa, hey, Albert, how you doing? Good. This is from whatever staff company. Yeah, unfortunately, you're going to end your assignment. So the second time nili fail test, I lost my job. Kwa nini? Juu nilichukua day off when I'm not supposed to take a day off. So ilikuwa very emotional. So then I had to get a new job, nikachukua pay cut. Kwa sababu niambiaje, okay, I know you're a staffing agency, you have to follow your policy. So do you have any other assignment for me on Monday? Kusema, well, there's this job, I don't think you're going to like it. And why? It pays like $1.50 less than what you're making on this other assignment. Are you going to take it? Nikasema, I'll take it. Nikaenda kwa new job. So new job ilikuwa, man, ilikuwa mbaya. He was right. Hata sitaki kuambia nikafanya, by the way. Naambia next time. See, it's too graphic. But anyway, so my second ilikuwa job moja nilikuwa nalipa kama $12.75, nilipwa $10 immediately. 10.25 I think tuka hiyo. So nikaenda kwa job ingine mpya. So I tested out again. But this time nichukua asubuhi. Asubuhi kabisa na mapema, May 8. Nika fail the third time. No, I didn't even fail the third time. The third time, I think I failed the third time. Nimesahau moja. I don't know which is which.
Kuna moja nilifika pale hivyo nikaambiwa it's too late to test you. I think the second time or the third, kumbuki hivyo. So finally the third time third time sikufail, nilienda kwa place moja very early in the morning to Hastings. Alafu nikaenda kutest out. Na hiyo job ya $10.25. Nikadu everything right. Everything right. The last bit, akaniambia, I want you to back into this street. Akatoka nje na cones. Hizi cones zile ma orange cones. Akaziaka 1, 2. Akaniambia, assume hii ni dock, I want you to park over here. Sawa. Alafu, don't hit the curb. Curb ni ile curb. Itongaje curb. Pavement, whatever ile. Sawa. So nikaenda mbele, nikarudi hivi, nikaenda mbele, karibu ni hit curb. Nika stop. Nikakuwa nervous. Nika back up, nikaingisha ndani kabisa ndani kwa hiyo conza red. But ile kuadjust, I took 7 minutes. He gave me 5 minutes. So the third time nili fail CDL because I took 7 minutes to get the track into the whatever position. Alafu na alinipatia 5 minutes. Hiyo ndio test required. Tuko kwa neighborhood. So I was like, come on, man. You know, it's just me and you. Mzungu. Nope, I can't do that. Nope. It's just me and you. There's nobody watching. You don't have cameras. Avangi camera kama ya karao. So nambetu niwachia tu maze. How did I drive though? Oh no, you know how to drive. You're a truck driver already. But that test, I gave you 5 minutes. You almost hit the curb. You didn't hit the curb. You know, hitting the curb is an accident. Alikuwa straight kwangu. Akujua academy lose 3 times. So that's what happened to me. So basically nikama the first ni failed, the second, the third ni miss. So it's kama 3 times. Nikarudi back to my $10.25 job. Nikaka 1 month. Niko stressed out nasema I'm gonna give up on this thing. It's not gonna work. Nile I'm almost there, alafu nakuwa uprooted. Almost there, alafu nakatika. Sasa man, hiyo chana naye. So ilikuwa na very emotional thing attached to my license. Na ungejua msame mention story ya kuback up. So the 4th time, nikaenda in the place I failed the first time. Nikaenda huko tena repeat sasa ingine for the nini. Nilienda ilikuwa Egan, nikaenda Rochester. I think the second time, akasema no time. Nikaenda Rochester the third time, nikaenda Hastings, nikarudi Egan tena. This time nilikuwa mtu wangu test alikuwa Hmong, immigrant. Hmong ni hawa kama Asian hivi. Cambodia, Laos, Hmong, awase. Tukadrive naye na shift tu, aliambia amenyamaza tu. Let's go this way. Okay, turn around, come back this way. Tukaenda park over here. Kabaliza. Kwanza ilikuwa haikuwa ile kwa street somewhere in the neighborhood, ilikuwa kwa ile center yenyewe, the main place. Kaniambia, well, my brother, you're a truck driver, you passed today. Nikai ilinipita. Sikusikia. You say what? You pass. Just go in there. Like, ala sikusikia kile sema next. Whatever. Karibu nililia kwa gari by this queue. Nililia. It took me so long, sijui kwa nini. It took me so long to get your license. So niko na very deep emotions iko attached na nililia kama mtoi siku hiyo kwa gari yangu. Alafu nikaenda home. Kusema sasa mimi nishakuwa na CDL. So kwa sababu before that niko najua how much money people make wakidrive CDL. Alafu one of my motivations ya kuingia tracking ilikuwa I was broke. I was very broke. So I was very broke. I was looking for a job in nafanya kazi moja ile itanipatia income. Niko na my expectations. Sometimes it's good to have that. I wanted one job 5 days a week that pays all my bills and I have extra money. Nikasema okay, corporate it never works. Sikuenda shule, nilikuwa mini business school dropout. Sikuimaliza shule ya college, sikumaliza college. Mini dropout paka leo. I'm still a dropout. Sijaimaliza. Kusema I need tracking ilikuwa my only way out. Sababu I knew how much money people make, especially if you buy your own truck. Nika follow your path. No. That's what it is to this day. So, tuendele. So, hello Maisha, Kialo, Kwelo, Atia. Niaje, wow, this is the spirit we have. Sijui niaje, nimemiss ingine. One, best thing, tafuta mtu weekend ako off, afanye tizi na truck yake, then ununue lunch. Yeah, that's true, night runner. Fanya hivyo. I wish niko hapa kwetu tungeenda na wewe leo. Naona. How many times are you allowed to test? I'm not sure though. Maybe in the 4 times, sijui kama ni illegal. Maybe kuna cap for something. I don't really know. I never got to know. Blindside parking. So ndio hivyo, fanya hivyo. Tafuta mtu akona truck akufundishe. It's really important by the way. Kama hujui kitu, sometimes you just have to learn.
tafuta mtu akufundisha. I wish niko hapa together na wewe after live tuende to meet. Nilichukua Paul tulienda na Paul, nimwambia Paul uko free lini? Akachapa job usiku the whole night. Alafu anakaa asubuhi analala mpaka kitu 10. Anaamka na come to hang out na yeye from 11, 12, 1, 2. Drive truck nambia nafanya hivi na explainia tu kwa sababu the best explanation ile msana watch while you're doing it. Very important. Especially mambo ya tracking ile kwa sababu imagine background yetu hatuna vitu kama hizo. Yani most people don't really spend time around trucks. Ni kitu iko very small niche ya watu. So tafuta mtu akona truck alafu practice na yeye. The good news is you only need to pass the test once. No. Alafu good to go. No. It unlock your story ingine. Ni kama PlayStation. This level done. Once alafu tafuta tu mtu akusaidie. That's what I would say. Making U-turn where prohibited. Tafuta mtu akusaidie, by the way. That's the best. How many questions are there in the written test? I don't know exactly. Nasikia ime change since I did it. Siwezi jua exactly, but ni vitu common though. Si kitu ya utafeel kama uko out of place because it's just something to do with your tracking operations. Mona. Niko Texas, but I will use YouTube. How many questions are there? I think Texas kuna watu wengi wa Kenya wanadu tracking. I don't know off top of my head. Which Texas ni kubwa. Everything is big. We're in Texas. Any ideas and advice on cargo van? Road. I don't know much cargo van. Like what? What ideas exactly? One. What cargo van? What? Is there an age limit? I think tracking, as long as you can see, you can hear, you can talk English. That's my English. I used to do. Yeah, new requirement anyway. No. Stuck comments story of politics, but nivo. You can speak. You can always drive. Kuna watu wameretire kama wako 85. I call it kama daktari. When you just feel like your body. Anasemangi hivyo. Let's make it sweeter. Let's make it a sweet deal. Kuja States, kama uko na green card, ama kama ni raia, ama kama umekam kusoma ka student, alafu wewe mtu kuishi hapa hivi, alafu you want to make quick money, jipatie time limit. Kwa sema aje, nataka kuingia tracking 5 years. These my plans. Sema hivi, for example, sema kama vile mimi example ya track yangu. Useme hivi, nataka niingie tracking 5 years, ni buy track mpya, alafu I want to be saving maybe utabaki na 8,000, sema I'll be saving 5,000 a month for 5 years straight, 60 months. So 60 months, unachukua 5,000 times 60. Naona. Toa hiyo 0, 5, ili kama nini? 300,000 ama sijikita. It could be. Semeaje, nifanye tracking, in 5 years ni save 300,000. I don't know how you're going to do that. Maybe itakuwa ile conventional savings account. Alafu useme ufungue. I think high yield savings account ni poa. Some form of investment. Kwa sababu usemaje, ukichukua 5,000 every month, you put away, hiyo ni 60 times 5. Itakuwa nini? 300,000 ama 250. 60, 12, 24, 36, 48. Ama nimesahau moja. Ni 12 ngapi? 5,000. Itakuwa 60 by 5. Ni ngapi? Hesabu bwana, hesabu. Calculator. 60,000. Nasema tu example, ujipatie some unrealistic example. Ukuwe na 60 times 5. Yuni, usemeaje, I'll do this. Ndaingia tracking for 5 years. Dump truck. Ni buy truck. Kisha buy truck, I'll be saving 5,000 every month for 5 years until the truck is paid off. Simple hivyo. You need 300,000. Done. So, but I can make it even juicier. Sababu 300,000 ukisave kwa conventional savings account, it won't make any sense. So tafuta high yield savings account. Kama tuseme CDs, stocks. So ukisema goal yako ni 300,000 in 5 years. Na kuguarantee wewe, ukisha kwa stocks utakuwa na more money than 300,000. You could have 500,000. Then after 5 years, the same truck you bought, we maintain, we use kama 200 to 200,000, ukuwe na 500,000. Then uanze investment ingine from that, and you never drive truck again. Mwona hivyo. That's what I would advise you to do. Kwa unaweza fanya hivyo. Fanya hivyo, then you leave 5 years too, alafu you leave and never come back. Naona, in your tracking. So hiyo investment sasa unasemeaje? Suppose ulisomea nini shule, whatever ulisomea shule. You do it for 5 years,
uuze truck na utoke na hiyo walk away na hiyo pesa. Discipline. Alafu you walk away. Alafu niambie kama utakuwa millionaire in 2 years. Utakuwa na $500,000 already. Investment yako ya $500,000 after 5 years, utakuwa millionaire in maybe 1 or 2 years. Ushakuwa millionaire tena zaana hivyo, alafu we move on. You don't have to drive truck for the rest of your life. Just in case kuna feel, kwa sababu naongeajiwa semu bonga nao kila siku tunaanza kuangeongea kila siku, naambia hapana si hivyo. So asemaje, is that driving out of state or local? It's very local, very very local. Si niko hapa live ifanyika hapa kwa, this is my house, hapa ni basement, ni man cave. This is the man cave, the man cave talk live. No, man cave literally, hii ni man cave yangu, my space in the house, alafu ni talk tunaongea, alafu iko live. No, man cave talk live, ndio hiyo hapa local. So I work 5 days a week. Naamka asubuhi, sometimes 4 in the morning, toko hao kama 5 ama 5:45 ama 6 o'clock, depends on. Now that we're getting to fall, because of inakuwa giza haraka, job mingi zinaanza 7:30 because they don't want to start until the sun is out. Ama is 7 lakini unawasha ma lights, so it's home every night basically. You buy your own job and make your job work for you. You're home every night. That's what it is. Nimesahau YouTube, musahau YouTube bana. Inakam speedy. So Paul Chega semaje, was all non-domicile CDL cancelled? CDL drivers who are not citizens. I don't know. I don't keep up, but ile kwa administration ya FMCSA walisema they're cancelling everything. I think on a state level, because kuna hiyo agreement, license yangu ya CDL ni ya Minnesota, lakini niko allowed to drive kwa all 50 states. Sababu ni iko recognized on a federal level, but ni ya Minnesota. So I think it's on a state level. No. Hivyo. So that's what it is. Alafu Korea semaje, big up Albo. Oh, thanks Anna. Idua semaje, what about gas industry Albo? Have you considered investing in, kwa sababu Warren Buffett has a lot of investment in the oil and gas industry, especially Occidental Petroleum. Hiyo ndaibuy kwa stocks, si kwa ile actual gas industry. I really want to buy one of them, by the way. Nivile minimum ni 21,000. So I don't have 21,000 yet. Ya kuinvest mara moja in a block, but I really want to. Hiyo ndio kama my goal ni hivyo, kuinvest kwa shares za oil baadaye. Sasa so nani mwingine, hiyo ni Edward aliza hivyo. Tuned in Dero Travels ameingia. Alafu kuna Alex Kagema semaje, how about kufanya driving ya box truck? See, haitakuwa na this, okay, I've never done it before, but haitakuwa na ile level ya profitability kama ya truck. Ni hivi kusema Alex Kagema, if you want to just do it. No, it depends. Kila mtu ana na flavor yake ya investment. Some people like playing it safe. Some people are taking a risk. Muji consider very high risk taker. Kwa sababu na believe in ile story ile small risks, small rewards. Medium risks, medium rewards. High risk, high reward. Mwana sasa. So munga nenda ile towards extreme. Naona kama I don't have any time left. Nile, if I have to do something, go big or go home. So kuanzia box truck, you can start with that. But mostly muski wasana complain because you see the top industry are tracking. Kuna specific regions in America, box truck ni very appropriate. Lakini mali mimi naishi hapa sahi, unless unadeliver mzigo za mail, post office, maybe you. Na so ba hiyo ainanga day off. Ile I meet schedule yangu as a parent with kids. Na ile kitu ile at least niko flexibility ya time yangu. Baka uko single, uko solo, you don't mind working every day, crazy shifts in the morning, buy box truck kuanzia hapo. Mwone hivyo, alafu uendelee from that. Siwezi kwambia ati don't do it. Ile tu, is it feasible? You can start if you want to. I don't really, no, niko Seattle. Sijui market ya Seattle. Nani ajua market ya Seattle ya box truck? Seattle, I think, gonna dump truck pia, ama ni Masai dump. Sija travel, by the way, that's unfortunate. Sija travel place mob. Niko very limited in my location. No. Man, amenipata. Yes? Oh, you're there. Yes? I'll come back. Bye. Bye. I'm only an hour in. I know, it's just gonna cry. Yeah.
An hour in. Let it come crash her with. There's so much time. I'm only an hour in. She wants you. She'll push the buttons. That's what I... I'm only an hour in. So tell about hot shot business if they have. If they have. Can I give her one phone? She doesn't want phone. She wants you. And all your buttons. Yeah. She wants Yes. to push your buttons. So sijui market ya Siara iko aje, by the way, it's quite different. So tell about hotshot business if they take a non-domicile. Sijui poa sana, by the way. Kuna vitu sijuagi, sinasema tu kweli. Labda upate mtu anajua exactly how things flow. Mi sijui kabisa. That's a light. I'm using that light. It doesn't work if it's off. It works. That's at the remote. Is it off? Oh, okay, maybe. Hope not. That's my other light. So box truck owner operator. So Deno, hebu sema box truck iko aje, business yako iko aje. Hebu tuambie kuna msata kujua hapa hivi kwa market ya Seattle. And I think kuingia box truck kama iko profitable. Do you think sometimes box truck au wakinile kama itonga last mile delivery ya Amazon kama unaishi place hakuna nini turn it on. Give her that the microphones. So I'm driving, can't text. Okay, sasa. Ongea, oh man. So Deno, Alex Kagema, kuna msee asema ako box truck yuko TikTok saa. Sijui kama umesimama ama pia umepoa. Mweza communicate na yeye akwambia exactly what that is. So what else? I'm driving, can't text right now. So Alex Kagema, enda angalie live TikTok kuna msee wa Deno OG. We'll get in touch na yeye akwambia market ya box truck iko aje. But ile, in retrospect, kama tunadu saa, unaona kama, I don't know what you're doing right now at the moment. You really, oh goodness. So, kuna market ile is a work poa na box truck na less. Mi don't get to what I know. But ile objective ni ile, kama kuna kitu itakupatia ufanye kuseme kama box truck in your area, alafu iko more lucrative than dump truck, it's still a business. Kwa sababu aim ni ile wataka una make more money than you need for your daily expenses, alafu una invest ingine kwa stories zingine. Hiyo ndio ile msemanga hivyo, ile unaangalia ile aspect. What about construction truck in Seattle? Sijui poa kabisa. Muona tu kuna mtu muona from Seattle, sijui ni Washington ama ni nani. Kuna Dominique the trucker, ni a lady trucker. Yoga anavuta dump truck tractor trailer. Yani kuna dump truck kwa tractor, kuna dump truck kwa trailer. So that's all I know kwa YouTube channel. Yeah, tracking. Like sijui market vizuri. I have to come and visit. Lakini kile musema ni hivi, enda kwa gas station jioni, iti ma truck stop, find somebody who's driving the truck una intend ku drive. Alafu muulize, mara mingi ukifuel truck hiyo ni kama half an hour hivi. Umeona sasa? So uzambia mtu unaongea naye na muuzaje, can we have a discussion about what you do for a living? Alafu atakwambia tufanye hivi. Bye bye. Bye bye. What's the cameras? Watch the cameras. She wants you. Yeah, I know, but it's too early. I just started. Okay. An hour ago. Yeah, now I go. Just started. Yeah. That's like I'm early today. No, I'm early today. just hurry up. I'm coming. Yeah, I'm coming. Ambia madhe atembeze mtoi kidogo nje for fresh air. Kuna baridi kidogo leo. Kuna ile baridi ya nini? Baridi ya fall. Ile season imeanza kuchange. Leaves na mwagika. Terrible. But it's so cold sana. So, why is he nje poa? That's why. Background music is a blessing. Come on in. Nini? Yeni tafuta. Akuja hapa na shut down kila kitu. Unajua niko na system hapa hivi, niko na PC hapa. Yaani si place iko these are not an actual in the living room basically. Kuna couch alafu camera tuko tu, yani I don't know, should I show the show, maybe. So glad you got the humor. Nimeelewa kabisa humor background. Ile tu unasema I don't know what to do. Ataharibu kitu fulani. Naweza kaa naye hapo lakini she wants to push buttons. No. So mtu wa market wa Seattle box truck, kama unaishi region fulani kuna box truck ni the main thing. The whole idea ni ile just make more money than you need on your monthly basis. Then ukuwe na
30%, 40% investment, ujipatie 5 years, delayed gratification. Alafu ndio uanze kubuild invest, sababu you only do it once in the beginning, then una follow through, alafu ina open up more opportunity. Hiyo ndio story. So Alex Kagema, kama market ya Seattle ni poa na box truck, nunua box truck. Huku kwetu I don't think ni, sababu one of my friends alikuwa na box truck, ameipack 3 years sahi, akanunua dump truck. So mu ana doing a dump truck full time. So I think according to my analysis, I prefer dump truck more than box truck. But ile, so kama mimi sasa nikiongea dump truck, nimeimaster na ielewa hii hapa mtaa yetu, sijui outside, I don't know how things work outside. So niza kwambia kama like I have the cheat sheet na blueprint. So ukianza kuna ile do this, alafu at some point ukienda threshold fulani, yes, ukienda threshold fulani utapita, yes. If now I'm just now. So what is the main economic activity of Minnesota? Kwa sababu iko in the north part of the United States. Kuna vitu moba pa sana, by the way. Watu wanafanya corporate. Kuna hata sijui kwambia, kwa sababu kuna kampuni kadhaa hapa hivi, kama kuna Fortune 500 companies, kuna General Mills, hiyo ni number 1, Fortune 500 company. Kuna Best Buy. Kuna branch ya Delta Airlines. Ilikuwa hapa kitambo. It's gonna push buttons. I need that. I need the buttons. Yeah, I need the buttons. I need that. She just wants to go. She's But tired. yeah, it's 1 hour in. Container. She keeps heading straight to the stairs every time I turn around. So kuna kama kampuni kadhaa, siwezi hata sijui nizakwambia nini kabisa. Mostly ni kuna Best Buy, Target iko hapa, ile Target moja iko hapa hivi, stores nini retail, Target, General Mills, Best Buy, 3M ile ya tapes na kila kitu, IBM iko hapa, one of the best medical itwa Mayo Clinic, one of the best hospital in the country iko hapa hivi pia. Inaitwa iko Rochester. So kuna vitu kadhaa hapa hivi ziko, alafu soga na iron ore north of Minnesota. So kuna ile chuma, hizi ma iron ore mining inafanyika hapa hivi north, karibu na Duluth huko. Naona. So inakuwa hard sana kuna vitu mob activity. Hata kama iko north kuna so many commercial activities. Si wapige shughuli, hawataki shughuli. Can you just take her somewhere for a walk or something? 45 minutes. I gotta summarize. You keep coming down here. Give her the other one. I have the other one. There's another one on the other side. I can't. Yeah, come on. The other side. Get so much, she won't come back. So, ni story, si hivyo ni vile kuna huyu history ya kudu live, kuna vile mama yoga nafili kama na do vitu atapangi hiyo takulikatia in a way. So hiyo tumia mtoi kama kunivuta chini kidogo, sijui kwa nini. Najua hivyo kwa nini afanyanga hivyo maksudi kiasi. No. Yeah, just stay on the other side. There's more buttons there. So Edward, kuna economic, angalia kama kwa Google, angalia how many companies ziko hapa hivi. Kuna mingi sana. Unaona? Mob sana. So nilishasema ndio hiyo story. Apendangi nikikaa hapa chini na kama kuna video funny sana nasema na labda nisema kwa video zingine za wiki sasa hii. Naambia bana. So next ni gani kuna with a CDL, how do I enter into the dump truck business? Utaanza kama dereva, business unlimited. Sometimes you go to a company that's hiring, alafu kuna a little bit of training. Alafu atakufundisha. Wakisha kufundisha utajua what you're doing. Then utaendelea na hiyo story hivyo. Muona sasa? Muona? Sawa, tuendelee. So, ukakuna CDL ni gani? Ni class B. Kwa sababu dump truck itoka class B, lakini lazima ukuwe na
ile unaweza beba more than 26,000 pounds. Si kama box truck kuna ile kama U-Haul, anything above 26,000 pounds na class B, tafuta mtu anafanya dump truck ama company itakutrain 2-3 days hivi, alafu ndio uendelee hivyo hivyo. Umeona? Sasa salimia mtoi hapo, amekam kunimalizia nikana kama nini nikana kama dump truck huku ni lucrative though it's seasonal due to the winter weather. Mimi Warugu, uko wapi kabisa hapo? Wapi kabisa seasonal? Ni wapi? Ni MW ni wapi sijui. Mimi Waruguru, uko wapi kabisa? Hapa ni seasonal by the way, ni vile kuna yani ukipiga hesabu yako right, sababu kuna time summer so work more hours, alafu winter tuna work less hours, but ina balance out. Unaona? Sababu ni ile so mimi ni mtu Minneapolis. Vipi wewe? Mtaa hapa hivi mtaa. Unaona? Miles. Tu Minneapolis, ndio hapa ni seasonal. Unajipanga kabisa, ni ile unasema ni aje. Nani mimi Waruguru? Tunajuana ama mimi Waruguru. Sijui ni seasonal. So salimia mtoi. Huku ni seasonal pia, unaona? Lo wacha you too. Wacha you too. Sema mimi uko wapi? Wewe ni nani kabisa? Tunajuana. Like the video for engagement. Hey bro, what's good? Ni Kubai JJ asema hivyo. Yours. Niko poa kabisa by the way, niko poa. Sasa maje, your boy from the hood is Lee Massive. I wrote you an email about studying in America. I had an admission and a student loan. The challenge is the student loan is a shark loan and secure at 75%. No, 17. You're listening to? I'm reading questions here. No, I'm sorry. It's 17% unsecure. Do you want to discuss a student loan? No, you probably don't. So, kama JJ Kubai, naweza kwambia hivi, ile osama ile story ya WWJD, what would Jesus do? Naweza kwambia hivi, kama mwangalia ile opportunity ni gani, ikuleta hapo opportunity ni gani, kwa sababu kama unaweza get your loan alafu kubring hapa hivi, alafu kuwe na strategy, ukifika hapo unafanya hivi na hivi, ichukue tu, kwa sababu nini, as long as unaishi utaitoboa. Sijui nikwambiaje, siwezi bonga juu nini yuko hapa hivi na nisikiza stories zangu, siwezi bonga specific, lakini kama itakubring, kama inakufungulia njia, chukua, uko na enough time ya kuimaliza. Sijui kama unaelewa, nataka kukatakata maneno. The interest rate ni crazy. Personally, I am reconsidering coming to the US through this route. Please advise me, man. Na mimi nakwambia hivyo, the same question. Kama inakubring, kama kuna hiyo 4-year degree, unasomea nini mbona unasomea nini kabisa, kuja tunayo. Mimi naweza kwambia kuja nayo kwa sababu kama itakubring upate visa, kuja shule kila kitu, chukua loan. Wase wengi hapa hivi na naweza swali, how much are your student loans? Roughly number. It doesn't matter. What is he studying? I don't know. How much? Is it worth it to get a student loan if it gets you to? Yeah. Hell yes. Msikia labasema? Yeah, how else is he going to get here? Asema hivyo. Kama itakuleta hapa hivi JJ Kubai, you'll pay it off. You will. In Kenya, you don't even have the opportunity to have a loan to pay off. Exactly. So JJ Kubai, usikibla asema, hata si mimi naweza mpatia microphone asema hivyo. Kama itakubring hapa hivi chuo, alafu kufungulia opportunity nyingine, take it. Naona. Kama nilipa track ya 2,250 in less than, you can do it too. TikTok imenyamaza, hebu kidogo. Kuna wase hutumia au kuchukua student loan alafu wanailipa in their lifetime. Lakini ukuja, yani kama inakubring hapa hivi na chuo JJ Kubai, chukua, wacha mambo ya interest. Hiyo ni story ya baadaye, kesi baadaye. Unaona? Siwezi mbring saa hii juu space hakuna, nikana kiti moja hapa. Maybe next time. Somebody wants to see you. Bring out the anaangalia mtoi. Tell the story hapa. Kuja na mtoi. No, it's all good. They get it.
She's coming back. That's a camera. That's a camera right there. I know that's a camera. Yeah. Not mine. Yes? She wants to mess things up. That's what she likes to do. Mm-hmm. You want phone? Here. Do you want phone? Here. Judah? Okay, here. Sound is really minimum. So, how long did you have students? Like how many years now? Oh my goodness. I know. I'm just asking because 16 years. And 16 years. I got some new ones now. Yeah, you got some new ones, right? Never paid off the old ones. Yeah. But are you doing what you studied? I dropped out though. She's pushing the back. That's it's gonna mess up my audio. I dropped out. Am I still on? Oh yeah, on. I dropped out. Here, give her the phone. Here. I dropped out, so it took me a while. It took me much So ndio hivyo, kubai mazee kama unaweza kama hiyo student loan kubring. Ifuate kuja naye, usiogope. Juu acha nikave story. Setting your protection. Yeah. Just put things under books or something. I don't know what to do. Dump these books on top. I'm gonna move this too. Can people see me from over here? They can, over there. They can. Oh, We better if... she's tired. Okay. But she wants you. So, the interest rate is crazy. Personally, I'm reconsidering. JJ Kubai, kama unaweza kama hiyo student loan. Mimi nilipewa takia 250,000. Ilikuwa 220 nikibuy. Nilibuy 5 years after nini imefanyika. Consistency. Kwa sababu as long as uko na hiyo maisha ukilive, utailipa, utamaliza. Mambo ya 17 si mbaya sana by the way. Ni mbaya kwa loan zingine but si mbaya sana. It's not the worst. It's not the worst. It gets how much is your student loan? Do you know the interest level? I don't even know the interest rates. Most of They don't them even are tell not you. that high. Yeah, they're not that high. They don't even tell you. But it doesn't matter because I've had them for so many years. They might as well be 17% because of all the interest I owe right now. Yeah, you've paid more than doesn't even really the matter. principal It doesn't as long really as you're matter. carrying it. What matters is coming here and Yep, getting opportunity. Yep. So I think inafaa uongeleshe mama akupe time kiasi alive. Ni mtoi atakuja kuniona. Mtoi akuja hapa chini siwezi mwambia ni mtoe. Hakuna kitu kama hiyo. Lazima abaki hapa mpaka tuende naye juu. Hiyo ndio ni mtoi. Hiyo nitafuta. Me, if I hadn't taken the student loans, I would have stayed in Eagle Bend probably the rest of my life. So it's worth it. Okay, so let me finish up then. I'm going to a different question. So blueprint ni believing in yourself. The cheat code is discipline and consistency. That's true. Usikia Gato amesema hivyo. Ukipata student loan, ukuje kama kusoma, stick to your objective. Useme ati nimekam states, alafu nitafute everything else ile iko besides my objective. Juu ukilose your objective, itakutake longer to recover. Sema ukistray. Age limit in tracking, especially licensing. Sijui poa kama kuna age limit by there. I'm not really sure about that. So DJ Visky asemaje Buddha? Visky, nakuona DJ Visky. You have to be 21 for interstate, but 18 for within the state of Minnesota. Okay. No, it's like a retirement. Max? No, Retirement. there's no max. You just have to pass your medical every 2 years. Yeah. So nasema hivyo naweza mlata lakini sasa itakastari mob. Tuendelee basi. So blueprint asemaje Gato amesemaje? Gato siku hizi ni philosopher. Asema the blueprint is believing in yourself. The cheat code is discipline and consistency. That's it. Ukiset plan, kumbuka sijui niweza isemaje. Kuna vitu nasemaje ile happy yako haitaisha, utakuwa naye bado. Itakuwa tu naye bado. Unaona? Age limit, tracking, especially licensing. I think ni 18-21 lakini kwenda mbele iko poa kabisa. So nani mwingine hapa kuna nini? Kuna album mbona unauliza mama student loan? Namuuliza because iko hapa na track kumwambia ishie na nataka kuishia. Juu na katisia flow. Kuna vitu muongea poa kama yuko hapa. Unaona? I'm using that. I'm using it. Just give me one. Goodness. Iza kwa labda nimekatisiwa hapa kwa sababu ya story ya mtu yeye kuja hapa. Nini yangu yoga ni juu ya watu 28 na juu. Si ya watu sana. Sana. Aki isijali. So ndio hivyo bwana, ndio hivyo. So JJ umesikia story? Naona. Sasa maji health, you mean like chronic disease like diabetes, cancer, BP? How does it go?
I think I'll check blood pressure na vitu kama hizo. Sijui kama ni conversion nimemiss hapa manini. Mtu anaweza fanya tracking on the side. What's on minus? Sidhani kama how do you do it on the side? Like how? No. All or nothing. I'm asking a question. You're not part of the conversation. No. You're not. Not everything. That's just one. So, ni historia nini ile ukianza, she's gonna swing that pillow and hit my camera. Can you please just leave? She wants you. No, just leave. Just go upstairs or something. She won't let me, so run back here. So, story kama ni ile unaona hivyo inafaa uongeleshe. Na muongelesha aski bana. Sijui kwa nini. People, they'll stop asking questions because I'm really very distracted. I got my foot on this tripod just to make sure the camera doesn't move. So, tuende wapi kwa story ya nini ya unakuwa na objective. Don't even think about come on. Mimi nikibuy track sikuwa fikiria tunataka mkipay off siku moja. Nasema tu ni hivi. Hii story ya najua tu nini yangu obligation ni nafaa kulipa this much kila mwezi, alafu naendelea naye kila siku. Alafu hiyo tu time over time inakama ina workout yenyewe bila shida. Sijui naweza kwambia nini kabisa. Consistency tu. Mbona kama hapa hivi sahi, hapa hivi. Kuna kitu nilisema sina hiyo phone sasa ile zaangalia quote fulani anasema hivi. Kuna msa fulani anasema hivi, akisema aje when you make personal promises to yourself. Ile useme I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this. The best you can do every single time. Kuna ile the main thing, ile objective. Kama tuseme unataka kwenda gym, useme nataka kupiga push-ups kama 100, alafu nitembe sijui how many steps, alafu ni whatever you want to do. Ukipick your objective, I promise to yourself, the best you can do is why miss kushow up. Just always show up. No, hata kama ufanye kitu, enda gym alafu uzunguke around, ukunywe chai, ujitoe kwa hao. Usemeaje nilienda gym leo, siku do anything specific, but legitimately nika show up. Ulikuwa present, uka show up. Alafu kisha show, alafu rudi home. The one thing is why I do, usikosa kuenda. The moment unakosa kuenda tu hivi, kesho utajipatia excuse useme ni kama umejipatia ile leeway ile. Sababu kumbuka ni wewe una decide hizi story. Unaona? Una decide hiyo story. So kusema ati one day to any question mpya ama usiwahi kosa always show up on time. Always, whatever happens, just show up. Show up, always. So Maisha Ken asemaje, hey Albo, could you talk about the challenge ya HB1 visa and the fees for visa sponsorship? Sisi sama hiyo ni challenge, there's no challenge Maisha Ken. Hiyo si challenge kwa sababu ni kitu ni gava inaamua. Usikave nimejibu ile swali ya JJ Kubai. Kuna mimi nikiingia tracking kama vile umesema hivi relevant question ni hivi. Nikianza tracking na deni, by the way. Ilikuwa deni. Ilikuwa 4,500. Nikiongeza ile interest ilikuwa ni akumbuke sijui ni nini. By the time na pay off track nilipay $6,000, by the way. So nikianza you move the camera. It's all it's all good, it's all good. Turn the other light off, please. She left ice cream sticks over here. No, I'll figure it out later. That's a glass table. I can't reach with it. Okay, don't worry, but just turn the lights off. I can't. Turn the lights off. The lights are. That's what I'm trying to do. No, don't worry about that. Not the big one. I can't reach the Okay, thing. okay, just I'll do it. I'm gonna be here for. You want me to let her go? Don't worry. No. It's okay. Just go. So story ni hivi, HB1 imekuwa ni kama sijui umesema ni kama they are trying to kuna itakuwa kama nikicomment na kuna comments juu ya story ya political na mtu keep politics out of this. Kwa sababu kama ita bring income instantly kwa administration because cost imekuwa too high HB1. I think ni $1 million every year or one time sikumbuki ni nini. Lakini ita drain wale wasa kuja ma professionals kuja kujua hapa hivi states. Unajua hapa states kila mtu ni mnoma bila unafikiria. Hata wewe maisha yako kuja hapa hivi, your speciality wewe mwenyewe your uniqueness ita improve e place by the way in your own way. Oh, to get my pillow back. Nilipa deni leo hata sijui nifanya nini mpaka niletewa mtu asubuhi. Muona sasa utalipa hiyo deni yote. Hiyo challenges ya 1 million ni kama I don't even know how to say this bila kuingia political. Hata tunachana nani ende tu hivyo. Nipigie simu nakambia kando, mpango kando. It's the changes not challenge. Trump has imposed
100,000. Yeah, ndio hiyo sasa hiyo I can't really comment on that kwa sababu nakuwa naingilia story. I'm questioning, is it true there is a government shutdown? Yes, iko. Ofanyanga hivi every, sikumbuki period ni gani, lazima house i-propose bill, i-pass kwa Senate, alafu president i-sign. So what happened ile, kuna vitu wame-eliminate kwa hiyo budget ya saa hii. Kama tuseme hivi, new administration example, wamesema they want more funding iende kwa wale watu wa barafu. Kwa nini? Ndio wahaya watu wengi, watu wa uhamiaji hapa. Aya, alafu at the same time, juni budget, wametoa ile budget, watakutoa budget ile ya healthcare, ya kusaidia wasee kwa healthcare, irudisiwe, alafu ongeze barafu. So hiyo part ingine yasemaje, hii si appropriate. Mbona unanyima watu healthcare which is their livelihood, alafu unapatia tu something ni I make sense kama barafu na hatuna hiyo problem sana. So na kama ni kama misuse of money. So wame disagree kwa lockerheads. So until we break your tie, wata negotiate sijui. But juu huyu president kwa sahi party yake administration as a matter back down. So imekuwa almost I think how many days now imekuwa shut down. So kuna vitu hatazifanyi kazi by the way. Only essential services. So delay everything. Gava delay everything. Sijui kwa nini watu do hivyo. Hii ni job too. But anyway, that's just me commenting. Me making it any days. 11 days. To the back to questions. Kwa nini? Watson Maina. It might be tough though because you will need to make a decision. Amesema hivyo. So asemaje, Watson Maina, you can, but tracking brokers might not find you reliable. If you do it kama tuseme ile temporary part-time, yeah, that's what asema hivyo part-time. Sababu ukiingia tracking is all or nothing. Akunanga ati in between, all or nothing. How do you tarmac on getting the job if you have a truck? What are the tricks involved? How do you tarmac? Carrington sijini kwambiaje. Yani umenichanganyisha. Tarmacking for a tracking job? Hata sijini semeaje. Juu ukienda, when you're doing your CDL license kwa shule ile truck driving school, maybe for a month, you take 4 weeks CV program. Companies will come to the school to try and recruit you to work for them, by the way. That's how serious it is. Seti, there's no time to tarmac. Sababu, company will come to you to try and recruit you to work for them. Kwa tracking. That's how, yani ile, mimi tulivisitiwa na Swift Transportation, Wana Enterprises, Schneider, na ilikuwa nimesahau wengine siku hizo wafanyanga train, JB Hunt, 4 companies. Kwa information wakaandika chini, they was calling me every day, hey, nilipick Swift. I did Swift, mimi nikaingia Swift Transportation. Why? Sababu one of their base ilikuwa hapa Minnesota. So Schneider ilikuwa niende Nebraska, Lincoln, Nebraska or something. Alafu JB Hunt ilikuwa Wisconsin. Alafu nani mwingine Schneider ilikuwa pia Wisconsin pia. Nikaona stuck kuenda so far from home. I want to be like, job yangu iko half an hour, 45 minutes away. So I stuck to Swift because of kuna branch hapo. Alifunga, siku hizi imefungwa by the way. It's only like a parking spot sahi, si ofisi. But auta tama kutafuta CDL license, they always need drivers. So I don't know what to tell you. No. Watson Maina. See the same kama tamaking ya Kenya, kuna differences. So Kone imefungwa for 11 days sahi government. Albo kusema ukweli vile kunaenda, even GOP are pissed off with these policies. I think so. Hata sijui kwa sababu mu try kukeep juu kuna vitu personally mimi kuna vitu siwezi do. Siwezi wacha kama mimi ni president siwezi wacha government iko shut down. Kama kulikuwa na ni kama wanatumia sijui nisemeaje. Kuna watu unatumia humanitarian things iko important kwa binadamu on a daily basis, alafu unaidebate kama politics. Like you're politicking with healthcare. Mona, hiyo si ati kitu ya joke, ni life and death. Kama sasa tuseme nipatie mtu ultimatum na life si kitu ya kupolitic naye. Atufanye hivi, tume more funds isaidie watu wa barafu wakuje kutafuta watu wako hapa illegally, alafu to cut off budget ya healthcare. It doesn't make any sense. Naona. Lazima you're so rich ujai kwa maskini before. So hata uwezi jua ile ujai kuwa na real life how people suffer on a daily basis. Mwana hivyo sasa budget. So
kuna game za kuna hiyo ni real kwa sababu ini policies za wase kama utapass hiyo bill ongeza hiyo subsidiaries za insurance msalipanga $600 a month itakuwa $4,000 by January next year. It's true by the way, si joke. Lazima gavai budget kwa hii session ndio hiyo do iende kusaidia ku-offset hiyo bill sababu kama iko subsidized meaning gava is paying for the other cost. Sasa but they are politicking next year. I don't even know. Mimi sikuagi na try nasema I see it sababu ni kama hii administration ina thrive na cruelty. Sijui kwa nini. Oh, hii itakatisia wase ipush kabisa tukatisia wase kabisa no. How do we piss them off? Katisia wase kabisa. Sasa ndio okay, objective kwa sababu unajua nini? One day mtakuwa out of office. Alafu then what's going to happen? The next guy ata switch everything around. So what do? Sijui ni ile tu sema tu we are all going through some traumatic experience. So nasema tu wacha tu ni shut off. Niko naambia mse fulani hivyo nisema mimi what I did ni kwa politics. Nisema acha ni shut off from politics, ni focus na vitu zingine. Akasema you know you're going through it's kind of like a withdrawal kwa psychologist. Hiyo ni strategy ya I'm coping. Itaka backfire baadaye. Anyway, acha ni cheki hapa hivi nimemiss nini hapa. TikTok iko active ni aje. So in Ruguru, I was asking because I work 4 days and I was thinking about doing this on the side. What's on Maina? I don't know how you can do it on the side though. How do you do it on the side? Ili kitu musema which is the best illustration. Kama mtoi wangu, huyo mtoi apikelele hapa hivi. She's 2. So how can I watch my kid on the side while I'm doing business? Still I do business sabu wasewa job, they need me from 7 to 4, 5 days a week. Says I'm taking a break. Wananilipa $125 an hour. No. How many people do you know personally in US I'll make $125 an hour? How many? Utapata very number ni very ikienda hiyo scale itakuwa very shortlisted, very small percentage. Walipo hivyo. Majority yao lipo maybe kama 60, 25, 35, 75. So if somebody is paying you $125, do you think he wants you to mess with his hours? Nikichukua 2 hours off kwenda kuwatch mtoi wangu inamcost $250. They will never let you do part-time. Kama ni hii by the way. Na kama una payment ya track ya $5,000 a month, do you even want to take a day off? Hapana. Ni ile sema acha nifanye hivi, kama mimi mufanya hivi. What I did ni ile mupatia then you watch my daughter during the week. Sababu wife ana drive truck pia. Alafu pia alikuwa akona degree lakini amesema acha drive truck because she wants to pay off her student loans. Sababu trucking ni more money than akingia job market sahi. Ata make your dough. Akingia job market sahi ata postpone student loan for at least 15 years even before they catch up. Unless something happen, I win lottery. Ile 100 million that they pay off in instantly. But chances of win lottery, also manga, you could be struck by lightning 2 times before you win the lottery. No. Ile every kind of makes sense hivyo. Ndio hivyo basi. So, uwezi do part time. Unless kama job yako ni poa sana, angalia what other things can you invest in. Is kwa long term. Ile your job provides, alafu you give your time, maybe lazima ikuwe soft skills. Maybe kama anza YouTube channel, uanze kupatia wase ma advice, ukuwe na membership, unafundisha wase something that you know on your channel, members only, wana finance your teaching. Alafu nasema exclusively. Mu think hivyo, sijui nianze consultancy ya track, but nasema I don't have time. Sababu I'm raising kids, I'm in business, parents, all mixed up. So ni hard kusema membership. YouTube ni mbekila siku. Start a membership channel, nambia, so what am I supposed to do? Sina tenye kurekodi hizo video. Afadhali nifanye tu free for now to discuss, to learn, then later on ndaiweka ile into saina offer free services. Kama unaishi Minneapolis, you want to get into tracking, ukinipata tunaweza ongea na kuguide for free. Alafu the rest utafigure out wewe mwenyewe. But if you take too much of my time, maybe itakuwa haita work out. That's what I would do right now. Ningekuwa na time, ningekuwa na sama membership channel, ningekuwa nafundisha wase na whiteboard kila kitu. No. You can make money in a soft skill. Si lazima ikuwe tracking sababu the whole idea is story ni ile you want to make more than you need so that you speed up your retirement. Suppose kama uko 24, by 30 uko millionaire. Uta work hard from 30 to 40. Utakuwa tu una invest. From 50 to 60, uta improve the quality of your life bila kucheat the system.
Like unaona ile the process will just go on. Lakini yani utaifanya so fast that you will retire earlier. Uta work hard in the beginning, alafu utakuwa easy for the rest of your life. Hiyo ndio idea history kuinvest mapema. So kuifanya on the side, how long will the company use you? Which company? Nilimisi conversation, I think so. So hours worked on your side job will be counted as work hours on the logbook. I think nilimisi conversation. Makes sense. It's hard decision to make tough between what is important. Nilimisi conversation. Tracking is easy if you aren't employed. Harder if you are on your own. Tracking is easy if you are employed. Harder if you are on your own. That's true. Kama if you're employed, somebody else is footing all your bills, repairs, kila kitu. But if you're on your own, it's hard in the beginning, but it gets easier later on. Mona. So Watson Maina asemaje, dump truck iko huko, but I hear pay varies. Lakini huku is all year round. Watson uko wapi? Uko which nini? Which local yako ni gani? Get more trucks and employ wa Kenya. Just a thought. I don't know. Sometimes pia kuemploy wa Kenya pia ni story mob. Sijui, which camera is dying? Something happened. I don't know what happened. Sasa imekataa. Ime overheat ama nini? I don't know what happened. Camera moja which one? That one. Okay, you see important. You need extra. So, tuende YouTube asemaje, Steve asemaje. Hi Albo, checking in. Leo nimechelewa. Auko on time. Tujaenda mbali sana. Tuko all over the place na Q&A. How do you pay for truck insurance? Monthly, yearly? Monthly, by the way, monthly. If you want, you can pay the whole amount the whole year. If you want, by the way. Ni option. Ni ile tu, musemaje, because I'm paid twice a month, wacha ikuwe monthly ndio ni manage na. Because what happens ni hivi, our trucks are seasonal. Tunarun kama between 9 to 10 months. So when you're not running, unatoa ile quality, ile section ya insurance, ile ya transportation, unaidrop. Unabaki na ile ya coverage, ile tu general coverage ya gari. Alafu inakuwa cheaper. Juu kama tuseme kuna winter, na umeambiwa hii winter ni extreme sana, hakuna job for 3 months, you can shut down. Wendo recommended ile, muoga na ile battery cut-off switch. Nana ni cut-off switch, battery cut-off. Alafu ni shut down truck for 3 months. Alafu natoa insurance ile coverage ile tu general insurance ile coverage ile something happens to the truck kama imepakiwa ile packed insurance ndalipwa, lakini ile main ile ya kumove mzigo ndaitoa reduce. That's what you do. So ni monthly ni preferably, or if you want kama unajua huwezi predict future by the way, so the best ni kulipa month to month. Ukisema the whole year you can do that, then unaenda hasara. They will refund you but they'll keep some. Ndio ni insurance company bana. Does every state favor the trucking business? It depends what kind of trucking business. Do you mean specifically yangu ni construction? So construction happens in every state, I presume. Maybe, I'm not so sure though. Nasema tu ile assumption. Sababu the states that are very poor au pata funding from the federal government. Minnesota iko pretty much self-sustaining. You give money to the federal government, but ikona pesa to do its own projects. I think Minnesota ni top 5 in terms of as a state. It relies on itself. We don't really get a lot of help from the federal government. We actually pay more than we receive. Kind of makes sense. It's self-reliant in a way. So what do you do on the winter? Steve Smart. Ndakona do more videos. Ndakam live hapa hivi, TikTok, everything. I have kids. They go to school. I'll watch my daughter. That save on childcare. I can spend more time with her. Nikianza hii channel sikuwa ako amezaliwa. Nimeanza channel maybe a few months before azaliwe. So ni kama January 2023. So what I do mostly sema hivi. That's what got me into doing hizi vitu za camera na nini. Kitambo I used to DJ. Kuna DJ equipment pale nyuma pale hivyo. Pia mimi niko na show yangu kama kuna nimeona channel moja hapa mpya YouTube this weekend. Inaitwaje? Nimesahau jina kabisa. Acha nione kama nitaipata. There's a new channel nimepata. Si kama ni club, mtu na DJ kwa club, alafu kuna watu in the background, alafu something like that. Hata nimesahau jina kabisa.
hii mambo ya DJ na kwa background kuna watu active DJ, sijui naitwaje, nimesahau jina kabisa, something production, man, terrible with things. Nimeona tu by accident, ilikuwa nini, hata siwezi pata history. The Bag, ama nivo, the Bag, I think ni The Bag, ama somebody na DJ, alafu kuna watu nyuma yake, mademu, wamehandpick mademu hapo nyuma, wasema kaini hapa make the, you can see 5 million views, ilikuwa recommended, inaitwa The Bag. Ndio hiyo basi, ni nini, ni club ama ni nini sijui hata, nilikuwa kama ilikuwa sema tu mmoja curious, oh what are they doing, nasema oh kuna kamera moja iko hapa, ingine iko overhead, alafu ingine na move, do they have a gimbal, alafu kumbe kuna msaka na gimbal hapo hivyo, so ni kama either wana record live ama wana do record, alafu wanazi the same thing I do, naona Big C, not as easy as said. Big C, The Bag, okay, inaitwa The Bag. Sasa this is accurate, I heard the same time. Naitrana, you can work and be a subcontractor where una bid those jobs, then you locate manpower. What do you do on the winters? Mood of activities, no. Where did you DJ before? Miss DJ anywhere. Ni ile tu, yeah, siko club vile. Hizo sasa kuongea hapa sahi. Niko kwa club when I was underage. Kitu hiyo. But ili expose kwa DJ, ile the aspect of music. So kuja States, kwa kumake kidogo, hata before when I was broke, nichukua deni nikabuy turntables, mixer, alafu nikakanado for 5 years hivi. I stopped playing because I was so busy working over the road. Then nikaanza tracking, nika settle down. I started making a little bit of money. Nikabuy the whole system ya mobile DJ, the whole system. So mwaga pale kuna hata ziangalia ziko pale hivyo, kuna QSC, kuna cage pale, kuna lights. So niko na controller, microphone, speakers, subwoofer, speakers zingine extra pia mbili hapa. So on the side, mtu after two hobbies. Kama sahii mufanya nini, YouTube, mostly YouTube. I do YouTube stuff. Ama na do videos. So that's what I do in the winter. Naenda kwa lake, kama freeze kabisa, natembea juu ya lake. Activities, these things you can do in the winter. I just watch my kid, hivyo. Sababu hiyo time ya watoi, hiyo endanga really, really fast. Summer is one of the best weather hapa Minnesota, kwa sababu ni fair weather. Spring, summer, fall. Winter ni brutal. Very cold. So what I do ni ile, kama ni summer, niko busy tuko job sisi. So there's nothing else I do. But in the winter, much I could do more videos. Hata kuna videos kwa skogi na post hapa hivi kwa channel. But musema acha nikaangalia ile scenario. Like kama last year nilienda St. Croix ina feed Mississippi River kwa border ya Wisconsin na Minnesota. Nika fly drone. Nikaangalia sites. Ile I just do stuff. Najipatia every day, najipatia kama what do I do today? I'll do this and this and this and that. Hivyo. Alafu pia niko na fix track yangu bumper. I walked you through the journey. Nienda junkyard. Kuna vitu siwezi film saa zingine, I meet people, naongea vitu kaa hizo. So I keep myself busy. Hii hobby yangu ya very expensive ya photography, I keep it going. No. Hii ndio summer, so find something to do. Ndio natukinianza channel. Kama sasa kama ifika winter, vile nigundua you can do Taylor Falls. Taylor Falls iko a little bit north. Since sijaenda huko bado, but I'm thinking though itakuwa poa winter. I almost did. Ni ile tu, what happens ni ile more than time ni very short time limit yangu. I'll drop the kids at school, kama tuseme nilikuwa hao kama 8:30 hivi. So kuna 9, 10, 11, 12, 1, 2. Nikana kama 6 hours window. So nilikuwa St. Croix, ningeenda Taylor Falls, naangalia time, I have to pick up my kids by 3. So nilikuwa 1 hour away, so I have to come back. I have to come back. So basically, time, niko na time, but pia sina time at the same time. Mona sasa. So that's what happens in the winter. Kama ngekuwa my kids were older, nikam Kenya kutembea. Niende kama podcast, all of them invite. I'm a nobody here, I'm just some guy. Alafu niende niongeongea na wase, wanimze, alboni aje, Maisha state na kwa aje. Alafu niwaambie hii version yangu mwonge hapa hivi. Things like that. I don't think everybody will invite me, but ule ananivite come Kenya ndana kwa podcast yake. Hivyo tu basically, maybe. Sasa bring all the cameras kwa story mob. Lakini jumoga na camera mob sana. So that's what I do. Alafu mwangalia, I do free things too. Kama sasa kuna something me sign up, people doing interviews, alafu na recordia.
alafu nawapatia wana do whatever they want with it. Nile tu, I like doing things, inani keep busy. Alafu especially recording, kama sahii nimebuy kamera mpya, ndio imezimika sahii, sijui kwa nini imezimika. Iko mbali sana, naweza chukua siwezi chukua. I'm mic'd up, niko mic'd up, niko na wire hapa, naona I'm mic'd up, siwezi tembea. That's what I do in the winter. There's so many things you can do in the winter. If my kids were a little bit older, I go to Kenya full time for 3 months. Juu hapa ni winter, huko ni summer. That's what I would do. Mona. So how is a flatbed truck? I don't know much about over the road. No, I have a passion for photography too. But Sparkle, please what? Read with me, RTD or... Yes, that's a beautiful... So photography, any self-motivation. I don't know what I'm doing, but I just go and do it. They learn new things. Because most of the things niko self-taught. Hata kudu video ni self-taught. Editing ni self-taught. So more as a professional, they do it like in the snap of a finger. How can I do that fast? Oh, these guys went to school. Oh, no. So does every state favor tracking? Oh, inshallah hiyo. Acha tuna next YouTube. Nimekuwa stuck na hobby yangu. What's your take on the long distance tracking in America? Cornea. I don't like it personally. I just don't like it. Nile, basically, you make a lot of money over the road than construction, but you keep less. Ikona higher expenses than nini. Weza chukua mtu over the road, amekimbia hard. Make $40,000 gross tracking. 1 month I come home. By the time I already home, I keep maybe 20. Now I run hard vibaya. Ni kama half, 50%. Ukam construction, of course, huwezi make 40 construction, let's not track mbili. But utapata umework any your expenses zinakuwa minimum as long as truck yako ni mpya. The newer your truck, the less expenses you have. Most people don't buy new trucks. Muelewa hivyo. Alafu kuna wase they will never buy a new truck. The mwambia the fact that ojai kwa place flani, if you've never got to that level, don't act like you know how it is. Minisha buy truck mpya moja. Guess what? I'll do it again next week or next year. I'll just do it again. Brand new truck. Sabi inakuwa na less maintenance. Ukibuy truck used, economically inakaa poa. Lakini you'll spend more time juu ile when the truck, okay, at least over the road, haina breakdown sana juu you're driving on paved road. Off-road, dump truck yangu ni off-road truck. Inatoka, inarudi. Kama last week, waliambia sijui niingia wapi, nikavunja airline. So I lost 2 hours. Then kulikuwa na sijui ni flat tire. I lost an hour. But, I mean, your hour is a big deal sana, I can recover. Lakini over the road, typically the truck iko poa kabisa. Lakini kwa na maintenance issue, you're stuck for 3-4 days away from home. Kitu kaa hiyo. So maybe if you have kids and you're married and you have a family, you don't want to do over the road. But if you're young, ndio umeanza maisha, you have an objective, I'm going to do this for 5 years, save some money, move into something else, do it. Lakini mimi over the road, there's nothing lucrative now over the road. Sababu, every time niko over the road for 2 years, I always felt like my clock was always moving. Like everything leads me back to the truck. When I'm home, you need reset. Then after reset, I'm going back to drive. When I'm in Chicago, niko hivi, I was looking forward to come home so much that by the time I come home, as I count down, my time is running out. I need to go back. So I felt like clock is going to run all the time. That drove me crazy. So personally, kwangu to me personally, I'm not speaking for everybody. I don't do over the road, period. I'll only do it if I have to. That's the only thing going on. But I don't do over the road. Nisemaje, kama una procrastinate. I used to procrastinate a lot, by the way. Nile tu sama, stick to things that favor you. No. Do what you want. Inakuwa na satisfaction. Sijui kwa nini. It's just satisfaction. Unlimited. Charles asema, mambo albo locked in. How are you doing? Nilichelewa, nimesikia ati ndio employer haku employ from US. He or she has to pay the government 100,000. Sasa. Employer employ from US 100,000 a year. Is it a specific job? Ama ni job zote tu? I think mostly there's things that Americans can't do, by the way. I used to believe that America can do everything. That's what I thought in the beginning. Until I came here, kuna vitu, other people are better than Americans. No. Hata nyiwa Kenya, hata nyinyi kuna vitu, you guys are so good, they'll pay you to come do the thing here that they can't do. That's true. Kuna vitu any people can do that are better than American. So kwa administration,
I think nda comment geopolitics, so I'll still avoid that. Ni kama wanataka kusema we are making money for the government, lakini at the same time long term ni kama si poa, kwa sababu America watu wengi utakuja kudu hapa hivi because of ile maybe I don't even know nisemaje in a way. Doing that ni kama discourage. The government will make money in the short term, but the long term effect ita discourage professionals from coming to America. Unaona hivyo? Sababu kama hii ni history. Ukiangalia most of the things that were invented in America hazikuwa invented na Americans, period. Kama sahi Maisha States. Maisha States is a purely invention from Isili, Nairobi. Na mimi. No. You see America. It's just kidding. It's unbelievable. Like, you get the point though. Most of the things that were created, as they were created na Americans, ni ma immigrants wame create. Sawa. Ni ile tu imekuwa created in America, inabaki na ile pattern inabaki hapa hivi. So kuna ile, because ile hiyo atmosphere, I think ni kama it's an experiment, but basically America is supposed to be a melting pot na freedom na kuna ile opportunity ya kulearn. I don't think it's not there still, but hii administration inaongea kama that's a bad thing. No, it's a bad thing for people to, sijui ni kama iko mixed signals. Inaongea kama it's a bad thing for people to come here to innovate. Kama ukiangalia kama hizi ma dump trucks, zile kubwa kabisa, zile big dump trucks, sawa, the big ones are construction. Hizi sijui itaaje, sijui nimesahau jina, Volvo, Caterpillar, Komatsu, hazikuwa invented in America, zilikuwa invented in Europe somewhere. Alafu zikaletwa hapa hivi, then America ikakopia hiyo version ya hiyo story. Kama kuna Boeing plane na Airbus, I think Airbus ni better than Boeing, period. No. Ile tu kama magari, Toyota is the number one selling car in the world. Kuna vitu yani you need other people to do it for you. Uwezi kufanya hapa hivi. But hii place napatia ile opportunity ya wase ku thrive. Lakini because of administration na kama ni kama kuna there's something wrong with that, I don't get it. No. Sababu hiyo ndio nasema hivyo. So itakuwa they'll make money in the short term, but ita discourage yourself from coming over. Sababu now if the company needs to hire somebody from kama wewe Charles, kuja kufanya hapa hivi specific thing in America, alafu the government charge 100,000. Na musemaje, how do you government is not a business. Government si business, ni kama non-profit in a way. Si business because you collect money from taxes, alafu from investment. Ni business pia, but ni ile if you make money for the government ya nini sasa, sijui. No. Hata sijui nisemeaje. No comments. Na limit ile story ya politics. Sitaki kuvuka mpaka niende place, sitaki kuongea. So mimi Waruguru, how's the pay for dump trucks? Just curious. Ashamwambia 120. Asemaje, big C contractors pay can range from 120 to 135 each year. That goes up. Remember, it varies. Mimi anapatia wase kabisa ame hold down nini TikTok. Ningemwisha ka live ni hata sijuagi ku run two things at the same time. I wish. Naona. Kuna 120 an hour, hiyo ni quad. Kuna 125, hiyo ni quint. Kuna 135 kama kuna trailer yako side dump. Kama kuna truck 5, if you have 5 trucks, alafu ama kuna 10 trucks, scrap hiyo 125, scrap hiyo 135. Una negotiate. Hii job itakuwa 250 an hour, itakuwa 200 an hour, itakuwa 199 an hour. So the more fleet you have, na unaenda directly to the customer, ule contractor, utakuwa $200 an hour. Kwa sababu 125 ni rate ya broker. Broker na keep ile percentage yake, atulipa ile atulipa. Si mbaya sana, juu ni cost of living plus expenses, lakini it could be better if you have 5 trucks alafu una go for the jobs directly. You'll make more money. So supposedly, kama usema hivi, suppose you're paid 125 an hour, alafu una make approximately $250,000 a year. Na hiyo ni through brokerage, meaning ukibuy truck yako kama 5 trucks brand new, uende kwa contractor, each truck could make you $500,000 a year. So itakuwa totally worth it. But I think it makes sense na numbers. You need to have more equipment na kuna hiyo infrastructure ya kurun hizo vitu. Kwa sababu kama ujui what that means, I think niliongea last week, kuna one of the books, total cost ya truck driving school ni kama how much na duration ni how long. Clips.
mi nispend kama I think ni kama 6,000 hivi, alafu ni 4 weeks kitu kaa hiyo. Watching from Kisii Town, Vince Silver, karibu sana Vince Silver. Geoffrey Kingoina, mambo albo, story ya $1 payment for green card ni true. Wamepropose vile kuna government shutdown, but I think ni true. Kuna story ya hii, man, every time I keep na browse ya gava, like they're trying to make money for the government, efficiency. So, any government, it's not a business. Anyway, acha nikae tu mbali na hiyo story. Can you abandon your truck business for a government job? Conair. Mimi, musema hivi, kuna ile trajectory, my trajectory. Suppose, sema aje, musema hivi, okay, for example, nisema hivi, wacha kupatia example, I'm gonna be, I'm building castles in the air, kidogo, sema hivyo. So, if I'm able to save 10,000 a month, savings, 10,000 a month, sawa. Alafu, unipatia another, it takes care of my livelihood, everything. My kids' school, bills, the house, mortgage, everything. Guaranteed contract for 5 years at least in the government, 5 years. So mimi ni senator, ama ni nani, or kama kika hiyo, lazima ikuwe contractual, lazima ikuwe 5 years. So I can save 10,000 a month. You know what? Scrap all that. Give me 100,000 a month, I'll quit tracking. Give me 100,000. 100,000 a month, I'm quitting tracking. Alafu hiyo ni after tax. Sababu muona hivi, even if I'm making whatever right now, kuna ile potential ya growth. Najua, if I keep doing this, I'm growing. So give me 100,000 a month, sai, we're talking. I'll quit everything. Nauza tracks zote ni liquidate, at least for 5 years. Sababu najua, 5 years from now, if I want to go back, I can always go back. So goal yangu ni 100,000 a month. Sababu najua hata hiyo job, ita grow bado, then I can work for the government. Good things though, not to sell propaganda. Hiyo siwezi. Kaina umiza watu, I'm not part of that. No. Mina believe na binadamu. People need to get the best things they can in this life. I believe. So what do you think, what do you think you could be doing if you were not into your tracking business? Ningeenda shule, ningefanya, man, so many things. I don't know, ingekuwa path mob. Nilianza na computer science, nikaingia business administration. Labda ningekuwa lawyer, ningekuwa corporate lawyer, kitu kaa hiyo. Kwa sababu, yani, the way my mind thinks, singetoboa kukaa tu. Mi si mse muka stagnant, labda niko na OCD, sijui tongaje, ama ni OCD. Siwezi kaa tu stagnant hivi kitu moja. I have to be doing other things at the same time. Hata sijui, maybe corporate lawyer, niko corporate lawyer, maybe. Kwa sababu ni na drive BMW 7 Series, na kam kwa office, nimevaa suti kabisa, kwa naenda gym. Si saidi manonona, sijui tracking na nini. Niko na muscle, na suti kila siku na 7 Series, ama Audi A8, ama Mercedes S-Class. Itu ni gari ya kuenda job. Hivo, something like that, corporate world. Nikuwa hivo. But, I don't know, sijui. Itu ni kusema tu. Hello, late here. Vinia mengia. So Vince Silver, what are the benefits of joining military when one relocates to the US? You could get maybe free education, maybe. You can study while in the military. Au patia na vitu kama hizo. Alafu, I don't even know. I'm not in the military myself. Lakini nile itakupatia pathi ya kuanza vitu fulani hivi. But si high level, is ile entry level, I would say so. Alafu, eventually utakuwa, once ushaka huko hivyo kama 6 years, when you leave the military, utakuwa yani kama hiyo resume yako itakuwa inakaa poa sana. Kama ulikuwa high ranking officer. Kama ulikuwa infantry, that's nothing. No. Alafu the disadvantages ni ile you could die, unaweza kufa, ama unaweza kuwa na ugonjwa moja ile itongaje, post traumatic disorder. Mood discourage. Ukuja na American na green card, according to mimi, preferably usiingie military. But kama umekam cast today, that's the only way, a path to kupata makaratasi, ingia military. Isawa. But kama kuna everything in place, mimi to my preference. See, you don't have to do anything I tell you to do. That's what I would do. Lakini Vince Silver, now labda maybe you're trying to come here as a military. Kama inakupatia opportunity kuleta hapa, take it. Msema, usiwache opportunity. Sababu unajua nini? There's nothing like, I'm so lucky. People who are lucky are the ones who chase opportunity. Sababu definition yangu ya opportunity ni ile, si yangu specifically, ni bora kwa mtu.
opportunity is when preparation meets, no, luck is when preparation meets opportunity. So kama uzaingia military sahi, mali yuko sahi, kuingisha sahi, ingia. Itakubring yani, you'll get lucky because ulikuwa prepared. But kama uko prepared, man, sijui. How is side dump tracking doing right now? Paul Chege. Ime pick up kidogo. It's kind of like, it's picking up. Ameko consistent kidogo. I think funding ilikuwa unlocked. Meaning next year, when the weather gets better, so many jobs will pick up the side dump. Sababu zimekuwa slow. What happens is whenever there's like so it may slow down because of funding, jobs na accumulate. Zinajaa. Yani kuna ile itongaje bottleneck effect. Everybody wants to go at the same time. So next year, sababu dump trucks aufanya job very fast, by the way. Very fast. Nilikuwa nao last week, nishangaa sana. Kuna job moja nimekuwa pale hivyo karibu, it took us like 3 weeks kumove mchanga from one site to another site. Ilikuwa, I think in July, August hivi. Dump trucks they show up kwa hiyo place, in 2 days, everything was gone. No. Because ukona more weight. Abeba kama 24 tons, 23 tons, alafu ni truck mingi. So, I think dump truck, side dump, dump truck doing right now. Oh, dump truck is good, I'm sorry. Nasema side dump truck doing. I'll do faster. So I think next year, beginning of next year, watakuwa very busy. I'm selling my truck though. I don't think I want to go back to side dump. I'm selling my truck soon. I don't know if I can release the weekend. Nimesahau. I'm selling it. Sijui niseme how much I'm naiuza. Which is the best to start with, side dump or dump truck? Paul Chege, it depends. If you have $80,000, just go get a brand new dump truck. If you don't have $80,000, start with the side dump, build towards your down payment, your dump truck. Then once you get your dump truck, you can sell the dump truck, you can sell the side dump, or you can drive both, to save towards another dump truck. So it's always good to have 2 trucks, by the way. It's always better, an advantage. No. So, ati kukufa. Yeah, ni hivyo, uza kufa bana. Instant citizenship. That's true. Ukijoin military, unapata uraia. But, in terms of opportunity, kama hauna chako, itumie kama ikupatie benefit. But kama uko na green card already, man, there's other things you can do besides that. Nasema kweli. My brother-in-law, alikuwa military for sijui how many years. Brother, my wife. Most of his health problems associated na military. So ampatia do, but ila kopara, yani kuna vitu haezi fanya zile if he wanted to haezi fanya because na kitu yani very simple. Ni kama alikuwa hivi, alikuwa Afghanistan, ile alikuwa based in Germany, lakini alikuwa deployed in Afghanistan periodically. I think ile sijui unaenda kama 1 year, alafu narudi unaenda Germany, alafu so hiyo 1 year ya Afghanistan nini yake ile tent ilikuwa kwa runway. So alinhale most of hizo fumes, dust, manini. So kuna ile lungs problems. Siku ya COVID ilimkatia, alishika COVID pia. So ikamharibia. So utembea na oxygen saa hii as we speak. So kuna ile inamlimit na the things he can do. Alafu alikuwa, yeye mwenyewe he's very handy. Ni carpenter. He can build a house completely from ground up. Sababu house hapa ni za mbao. But saa hii akitaka kubuild hao, hata even bara house by the way, I build mwenyewe. Kitambo. But because of hizo my health problems, ile lungs zake hazina hiyo capacity ya hold on for hard labor. So lazima afanye 2 hours increment. He gave up. Aliuza hao, by the way. Aliuza. So there's things he can do, but amekatiwa because of your health condition. Ya kuwa military 1 year in Afghanistan kwa runway. That's it. No. So musema ile post-traumatic disorder, the things that can come out of you ukiingia military, sometimes zina return. No. So nasema, is it really worth it? So based on that observation, musema kama naongea na mabrother zangu, sasa kweli kabisa. Kama inakupatia opportunity sawa, lakini jua kuna ile pia downside ukiwei. So kama kuna green card already, mbona uingilie tena? Si kuna green card already. No. Kama ni studio kusema kama studio, si kuna other means. Sasa na tafuta tu mrembo fulani hivi tu, mrembo fulani hapa hivi umuoe tu, alafu mkoe raia mpate watu hivi muendelee. Wangapi wameoa watu hapa? Si wengi sana. Si mimi ni mmoja wao. Unaona? Na mimi ati nisema tu ni chagua mgoso hapana. Nilianza na Mwafrika
alafu kuingiana, so nikasema nikaenda the other extremes. So kuna vitu kama hizo, unaona, tafuta Malcolm, mlete live moja safi. Malcolm hata sijui nimpata wapi, muona tu TikTok, watch, unaona, sijui napata wapi Malcolm bana. Nini atujua about Malcolm? So Malcolm ashaenda iko nini podcast akaongea kila kitu huko, so sijui, I don't know, maybe no. Malcolm yu wanga TikTok pia, but yu wanga story, yu patia na story. Kila mtu ana design yake ya, maybe nikimpana na mu-interview, oh man, mutembea na camera, sina portable, mutembea na makamera by the way, every day at least, namwambia. So which is the best? So Paul cheke, come on, anza na kitu ile iko affordable in the beginning, then build towards the thing that you want. No. Mrasa wa Bahrain, vipi bana msee, upotea ni aje? Huko lakini najua uko chini ya maji, chini ya waba kidogo. Nakuona. Mrasa wa Bahrain msee wangu, tulimbandika jina Mrasa wa Bahrain, jua kana rasa naishi Bahrain. No. So ndio jina yake ya Mrasa wa Bahrain. No. So Albo, if you get some time, check on bro Ibra wa huku US. Amenyamaza sana. Akona watoi wawili nisikia hivyo. You post ni mwana watoi wawili kwa TikTok. Naweza mpigia simu saa hii, sijui kama atashika, but akona watoi. So muji kwa paro kuna ile responsibilities na shift. When I met him alikuwa single. So alikuwa very flexible. Nasema, "Ni aje to meet two." Mimi nilikuwa na my schedule was tighter than yeye. Yeah, mimi nilikuwa yangu ilikuwa very tight. Yake ilikuwa very flexible. Umeona? So Watson Maina, how if you are subcontracted? Bana, tumepoteana, niko base chini ya maji kiasi, working on a few things. Nakumbuka ile project ya mwisho ile kumeanza ile, sijui inaendaje, iko poa ama vipi? Ile ya mwisho ile. No. So Ibra yuko poa. Sio you post video pia. Is it worth job ya 45k PA place kama Minnesota na familia? 45, yeah, it depends where you live. Yeah, 45 si mbaya sana by the way. 45 you can live off. Lakini musema I want more. Make 45 ya livelihood, alafu make 15 ya investment. Kitu kaa hiyo. Umeona sasa? So minor numbers never lie plus reliable drivers is the icing of the cake. Invite him kwa live, you had a good chemistry. Kwa interview ya Ibra. Napata Ibra saa isiji kwa naongea tu ile. Miko nachiki Ibra was very funny kwa sababu ata pick situation ya kawaida, alafu I bring joke ingine ile tu ile ko my mind doesn't think like that. Yeah, akona sense of humor fulani ile misi na. No. That's what wanampenda by the way. So mimi ni msee tu naongea tu, naona. I'm just some ordinary guy. Naongea tu vitu najua. Yeah, najua kila mtu, but sometimes lazima admit. Naona kuna things some people are just better than you. Period. Naona. Wizapata msee sema, wewe ni mjinga. This guy is better than you in this thing. Kila mtu ana hiyo uniqueness yake. It's true by the way, undoubtedly. Kaya sema mse fulani sema kama nani, example. Useme kama Michael Jordan. You think you're Michael Jordan? Wenzako uko 6'6", wachezea basketball, nothing. No. Na sometimes hata si ati ni ile talent, vile you work out, yuko mbele yako na ku work out. Yaani uwezi keep up na yeye. No. Kama kuna vitu I know I'm better than a lot of people. Period. Kuna wase wako so many things better than me. So una admit, ni msema hapa I don't know everything. Hata mnajua kuna msana WhatsApp hivi saa hii kama entertainment, nikimtap hivi kwa akili yake hivi saa hii, ndalan 2 or 3 things. That's msema advocate kama if you have an idea, hata kama ni lousy. Kumbuka vile nimesema saa ile labda nafaa kuandika down. If you ukisemaje you decide mtaka kuanalia. Usemeaje you want to do something. Show up, by the way, show up. Kama mimi usemaje nisema naanza YouTube. 2023 nisema naanza YouTube. Na pia TikTok, kila kitu social media. I put myself out there. No. I put my ugly face on the camera. Nisema, let's go. No. Uone kama I'm aging, ndevu imetakuwa white na side moja hapa. Everything, I'm just putting myself out there. Alafu naongea juu nini? My life experiences na the things I've learned from my life experiences. Alafu by that time, putting myself out there, I'll learn new things, I'll meet new people, I'll make new friends out there tu nisema hivyo. I'll put myself out there. Niko najua very well, I don't know everything. Somebody out there knows more than I do. Na admit your story. Lakini the thing ile nisema hivi, even if my videos suck, by the way, I will still post them. Hata kama iko na 10 views, I don't care, na post. Somebody out there to relate naye. Kuna video musema, I made this video,
Kama nifikiria mimi kwa ile nini yangu ile most of everything by the way, just in case. Kana bia Ibra Iva akisema, I can't do that. So that's the one thing I'm better than Ibra. Ibra kuna video zake mingi. Akili make very good videos. Akwa alizistore wapi kwa nini kwa YouTube. Not knowing that ukidu video kwa YouTube because of their space limitation, au chukua video yako alafu wanaicompress. Alafu wanaipost kwa channel yao. So ukienda kudownload hiyo video ya YouTube to your computer, itakuwa hata a compressed version of the original one. Mujua, most videos ile nyunga mna watch, ile mimi niko nayo, it has better quality than hiyo mna watch. Example, live. Angalia Man Cave Talk live, na angalia Man Cave Talk. Same video, angalia quality difference. At least ile mu record na 4K ina hold poor than nini hiyo ingine. Kwa nini? Because maybe 10 years from now, somebody could watch a video from 10 years ago, it makes sense kwake because of your conversation. Naona, somebody labda nimtoia tajui. So Ibra kwa save video zake, invest kwa hiyo story ingine. Ilikuwa tu, yuko US, hapa na achana naye. Kisema mimi, I store everything. So nimefikiriaje, should I go back and delete my original files? What I've been doing ile, every time ukijaza storage hivi, na yaka kando, na nunu wengine, na yaka kando. So I took it very seriously. Kwa sababu nilisema hivi, ukianza hii channel lazima ujue, what are you doing this for? Kama ni kitu naongea, kama mimi my most valuable ni ile naongea juu ya my life experiences. Sometimes I'll tell you exactly what I'm thinking and I'm feeling while I'm driving truck there and then. No. Mtu ya keep gossip out of it, I don't think gossip itasaidia mtu in the future. It's a waste of your time and my time too. So Tezo ambia hey, kuna mtu mmoja alipiga it's no time for that. If it doesn't make it, if the gossip makes you money, then do it. But mimi, I don't think it's valuable kwako. So nile kusema tu, do you do this? Do you procrastinate a lot? Don't do it. Please. Show up. Nda post video nisema aje nikianza kuna time nikuwa December kuna post every day na post video. Every day. 1-2 day miss. Nikaambiwa na YouTube recommendation nikipost video nipatie time at least I spread around. Ile tu nijua upatia my recommendation. So then I thought, how do I do this? Okay, let me try every other day. So excuse me, post video every other day. Meaning, as we speak now, I have more videos I haven't posted than videos I've posted. Konini, do you pick and choose? What should I go with this week? And divide some it makes sense na it needs more time. So now tena. So there are more videos unposted than posted. Do you make videos si hard sana kwangu? As I make the whole week in one day. Kama sina mtoi. So that's the thing. Ukinisai kudu kitu, just show up. Doesn't matter what you do. Hata kama ni the worst video, just show up. Naona. Nimeget Victor, aki download Fuel, kuongea na yeye. Accidentally, ambia Victor, please tu yani 5 minutes. Ademo Victor, 5 minutes. Exama 3 minutes. Sawa, tukaanza kuongea. How long did it take your video? 19 minutes. I'll get to the zone. How do I know that? Nikienda kudu something out there in public kama photography. Nikiingia hivi place and be Albert, yeah, I want you to take pictures. Take everything. Okay, good, thank you. Nikiwasha kamera hivi. What I do ni muwasha kamera, alafu napiga picha ya kwanza, alafu naangalia. Napiga ya pili naangalia. Nasema okay, I'm so nervous. I don't want to forget anything. I'm so nervous right now. Doing a new crowd. Unasema I'm giving myself 5 minutes. Naangalia camera, manual mode, autofocus, okay sawa. Naangalia crowd, kuna wangoso hapa, kuna wa black hapa, okay sawa. By the way, kama ni photographer, kuna difference. Usipigi wangoso picha na settings fulani, lazima uswitch kidogo. Sijikwambia, kuna wangoso, ili shades za color, kuna different. So lazima uadjust camera accordingly. So mudu hivi, nikienda kwa photography, hata msema, I wish ni by lens mbili exactly the same. Nikona zingine ziko close but si za kila kitu. I'm investing in that. Vile sina job mob sana. Kamera moja na kani ya wangoso, alafu ingine ni ya black. Kwa nini? Nisi miss anything. Kwa sababu unajua ukipiga msee kama room iko dark kidogo na msee ni mdark, itabidi compensate na light. Utawasha ile utafungua nini kidogo. Mngoso kama ako pale na kuna light utareduce kidogo. Ndio ile ikuwe tu the right balance. You can edit it after ushapiga picha, ubayo ni more time. The first 10 minutes nervousness hiyo isha. Alafu naingia on the flow. Once you get on the flow, continuously. So if you want to do something, useme ati, man, sijisiki kwenda gym le. Enda gym uende upige story alafu rudi home.
but ulienda gym, si ndio? At least ulijitoka enda gym, sawa. Sisikie but enda gym, maumivu uende chukue jipake masijui whatever Vicks usikie poa, muscles zinauma, alafu rudi home tena. Jitoe. The moment somebody wacha nilale, the next day utakuwa unalala kila siku. Hiyo gym itaisha hapo hapo. No. Show up. Musema if I don't post a video the way nimesema, start post video. So kuna videos hata auto watch by accident sometimes. Nimepost video iko unlisted, alafu imepikiwa na the next video. Show up. Hiyo ni muhimu. Just show up. Kwa sababu inakudiscipline wewe mwenyewe. Just showing up. It doesn't matter. Just show up. Every time show up. Anyway, let's talk Sebastian Mob. Tuendelee tu. Learn to show up. Naona. Andrea Maina, Albert. Vipi bwana Andrea? Naona. Hassan Waisa. What exactly could you do ukiwa na una earn 100K a month? The things I would do. So many things. See outrageous. Then it speed up my retirement plan, basically. 100,000. Sitting to buy a Lamborghini, never. Actually, if I make 100,000, that drive the cheapest car ever. No, buy DJI Auction. Yeah, in the other quick fix. So the more money I make, the more poor I look. I think so. Sabu na focus on investment because I know it's speeding up my momentum ya ku retire earlier. So DJ Malcolm, amechorwa job, Albo has better insight because he owns his own. Hiyo ni dere, sijaijua. Mfikiri on your track. Nani Malcolm? Ni dere. Malcolm anaweza switch kesho hivi by the way. Anaweza switch akitaka kesho. But yeye labda tu ile sijui kila mtu ana threshold yake. Naona. Mi waga very wild, mini wild card. Sikudanganyi, wild card. Kama sasa hii nilikuwa napiga picha jana, nika miss one thing. I used lens yangu ya photography kwa video. Then I was completely stuck na photography. Niambia, Alba, you need to take pictures. I don't have any lens. Ziko home zingine, niko hapa. Home ni 15 minutes away. Man, so I need 2 lenses of everything. That doesn't mean buy 2 cameras of everything, by the way. But in Milan, while my young thinking, I'm always thinking. So Malcolm kama anachora job, ana miss out. No, ana miss out na vitu mob sana. You want to own your own job. Nilipiti kitu last week pia. Nilipita ama. Tena maliza ma question kwanza. Albo, thanks kwa kutuchapia rada. Emmanuel Kipchirchir. Hope unaelewa, by the way, unaelewa. Dreams zako, the things you want to do in future should be 10x where you are right now. Alafu sisi ndio mwisho, ukiziachieve zote, ongeza 10x ingine tena. Kwa sababu that's how you become rich. Usikia Elon Musk yuko worth $500 billion. No. Hiyo ni $250 trillion. Hiyo number trillion, hata kufikiria kwa kichwa yako uwezi comprehend. Maybe wasi sema trillionaire kwa sababu Kenya shillings value yake ni low kuliko US dollars, but hata kwa millionaire Kenya ni a lot of money in US, by the way. Usisahau hivyo. Malcolm is an owner operator. Sio dere wa kuchorwa job. Basi sasa msame correct. Sijui kama amechorwa job. Asema yeye ni owner operator. Nimeshangaa mtu kama Malcolm mazee kwa dere. Sijui that's a serious offense. No. Apart from Minnesota, which other state would you wish to live in? Mimi, apart from Minnesota, Kenya, number 1, Kenya. Yeah, I could have to get in between. Kama si hapa ni Kenya. We will get there as well someday. No, I could have to get bana. Kenya too. Easy states hapa hivi sijui. The same too. What exactly would you do with 100K a month? Break it down, please. Man, Hassan Waisa. Sawa. Okay. Tuanze hivi. Ndatumia 10% ya my livelihood. Ile nyumba, ndakuwa na budget. 10,000 ndakuwa ningia kwa household. Ile tu my mortgage, kids school fees, food, utilities, zote 10,000. Alafu ndachukua 20% niweke kwa high yield savings account. Basically 90% kwa investment. Alafu ndachukua hata sijui. Yani I'll invest 90%. Nitumie 10%. Exactly what I'm doing right now. Kuna siwezi kuambia kwa mdomo, but I'll invest 90%. 100K. 90,000 I'll leave off 10%, ni invest 90%. Clean yote kabisa. Alafu nijipatie 5 years. After 5 years nda evaluate. Kama anything may change, nda adjust accordingly. Alafu nda invest 90%. Kwa sababu kidu hivyo, if you're making 100,000 a month, kama job ya gava or whatever,
you wanna utaki kutegemea hiyo job 5 years from now, utaka umegraduate 10 times more from your job. So if you can live off 10,000, which I live off 6,000 right now, and I'll invest 90% of that money kwa investment. Could be real estate, shares niongeze, everything. Sababu kuna a sweet spot ina happen hata kwa shares, kwa hizo broker. When you hit 6 figures ya shares. Yani the whole story ni hivi, perspective. Ukianza kuinvest kama kuseme kwa stocks. Siku trade, nasema trading stocks, nasema kuinvest. Ile you buy and hold. Si ati ni kubuy and sell every day. Hii ni waste of your time, hii ni gambling. So ile you buy and hold stocks. If you have 100,000 stocks, sahi 100,000, kama hiyo mshahara yangu ya hiyo job ndapata, the first, it takes 5 years to grow anything 6 figures to $1 million. 5 years. But kama umeanza from zero, it will take you 7 years kufika 6 figures. It takes you 5 years kufika 7 figures. So they end up beyond 7 figures juu hiyo bado iko above my pay scale. Lakini ni hivyo. So ukinipatia 100,000, that means nisha hit ile target yangu ya 100,000 immediately na hiyo 90. The next month nitakuwa na 180. So instead of growing 5 years, labda nafika 1 million in 2 years. Alafu maybe nikichapa hiyo 90% yote, nafika maybe another 8 figures in 5 years or something. Sijui. Juu kuna threshold fulani ukifika, no matter what happens, you'll never be broke again. I'm a poor again. Game over. Yani usha invest enough, ile time is more valuable than money. Utatumia time kuinvest mahali, you'll never be broke again, ever. Hata ukienda kuwe bankrupt, it doesn't make any sense. But you still drive kwa Mercedes S-Class, kama ndio utakuwa na dere, utakuwa na nyumba, you will never be broke again. Kuna tu metrics fulani unaangalia. Ndakambia baadaye, ni kitu yani personal goals. So, kama una dream sayo sema ati goal yangu ni kufanya, kumsalembia sijui ati yeye ni anataka kumtaja, labda ndamkatia. Alisema ati kuna nini yake goal ni hii na hii na hii. Karibu nimuulize, is that really your goal pekee ama una kitu kingine beyond that? Kuna watu sema kama sema, do you want to have kids? Do you want to get married? Or do you want to marry? Do you want to own house? Do you want to raise your kids? Sema maybe ile objective, I want to be in my kids' wedding, tuka hiyo. Do you want to do that? Kaya na make sense kwako, do it. No. Sababu kuna vitu you could be, being an OP has its challenges too. We will get there as soon as, okay, in TikTok. Hassan, I'll invest 90% in ishi 10. That's what I would say. Sababu, I know what I'm going to do. I don't like more pure. For motivation, can someone practically save 40 million Kenya shillings in 8 to 10 years in tracking? This question is just for motivation purposes. Can you also break it down? Thanks. 40 million in US dollars. Me thinking in US dollars. I used to, ni hard sana. But 40 million US Kenya shillings. Siwezi think, I'm so corrupted. Siwezi think US, lazima ni do 40 million Kenya shillings. Divide by, tutumia 130. Sawa. Relaxing hub. 40 million hiyo ni 300,000. You can do that in less than 5 years, by the way. Ukuwa very strict naye. Hii ni cost ya kununua truck, by the way. So which means dump truck yangu nikinunua brand new next year ni 40 million Kenya shillings. That's what it is. Sabi sama hapa 307,000. No. Hiyo ni plus tax pia umeongeza juu ya tax. Tax ya the first 100,000. 40 million 5 years if you can. Kama wewe ni mtu wa hiyo type. Sometimes lazima usave do ile umejinyima kabisa ndio because you want to see the progress. You're so I want to see it. Utasave. That's what I did by the way kubuy your truck. Nilikuwa na katu chapa, I was just sending money to my savings account. Ni kama I'm paying somebody. Nilania kitu kwa Dave Ramsey, where are my books? Nimezihide juu pale mbele. Alisema ile kuna ile, if you have a loan, kama sahi juu nisha pay off your truck, what I'm going to keep doing is paying myself. Lakini sahi, there's one thing imekuwa factor. Because the truck is paid off, that means I'll be paying more taxes. Juu nakuwa na more income. So what do? The best thing I can do is to get rid of that income. Kama ujuangi ile concept ya watu wadosi. Nilipiti kitu ya last week. Hebu tuone, how many questions do I have? Relaxing hub. Acha nione. For motivation, for motivation, can someone practically save 40 million Kenya shillings in 8 to 10 years? This question is just for motivation purposes. Can you also break it down? Same thing. The same question 3 times. Sasa,
just in case nisimiss question ya mtu yote, ni hivi. So Albo, what would you have happen, let's say in 2015, 5 years when you had come to the States, let's say ulinunua gold in terms of one stock and you had it for long. Utakuwa na domo sana, by the way, sababu buy and hold. Buy and hold. Wacha niseme hivi, if job ni consistent, 8 years is very possible. Very, very possible, by the way. You need 300,000. You can always do that. Kuna waseni limit, iko safe. Iko very safe. I don't think they watch this channel. Kuna waseni limit, by the way, ilikuwa I think ilikuwa photographer ama something to do with the wedding. I also got 300,000 in their account while he's saving 2 years. It's a couple, or really. They were doing nursing, by the way, ilikuwa nursing. Nursing, certainly tracking nursing. Wako na 300,000 kwa account yao. How do I know that? Alifa kunitumia do yangu ile ya nini, ile do yangu ya hiyo job, ile down payment. Akafungua app. Man, I was very encouraged, by the way, because one day I'll do that too. But okay, knowing what I know now, I wange yaka kwa hiyo account, wange account ingine. Sometimes uwezi yaka 300,000 kwa your personal account. It doesn't make any sense. Knowing what I know now. But then, alifungua account hivi, kafungua app. Kaniambia, how much do you need again? Kaniambia 3,000. Kanitumia 3,000. So, amefungua tu simu naangalia. Tunaongea naye hivi, ilikuwa na 300,000 kwa account, uski. Kamuza, umeka na 300,000 kwa account? Wakasema, wana save do because wana save to the next project. They wanted to buy like a commercial property. So, walisema taduma doubles. Ilikuwa yani, wife yuko job, ana come home. Hazienda job, ana come home. Alafu wana job wote, wana come home. Yani ilikuwa strictly. Wako naishi na madhao na wachungi watu wese la wako home. Walichapa hiyo job a year and a half. 300,000. Wako na goals. Yani, couple moja noma sana. Iko safe kusema, safe kusema. Sitaki kusema jina yake hapana. Hakuna haja kukatia msee hivyo. I was very encouraged though. Alikuwa na hiyo 40 million Kenya shillings kwa account yake. Na paycheck. Save to do doubles. Mona, it's very possible. Ilini encourage sana, by the way. So is it really doable? Like if you have a used truck also, I hope you consider maintenance and everything. Thanks. This is very helpful for someone looking forward to change careers. In repairs, iso come. Okay, let me give you my repairs. So, let's say my truck, Volvo VHD 2020. I was 21 because nilinunua. It was manufactured 2020 February. Hiyo sticker iko hapa kwa gari. Ilikuwa brand new. So ni kama it's a 2021. After August na kwa 21. So manufactured kwa 2020. Hiyo truck ilikuwa manufactured 2020 February, nikaibuy October. So it's brand new truck. How many things have I fixed on that truck? Be honest. Tuanza na mbele. Nimebadilisha pulley, moja ilikuwa na shida, nikabadilisha mbili. Nikabadilisha belt, zile serpentine belt. Zote mbili, by the way, because moja ilikuwa damage. Nimebadilisha coolant reservoir. This is the third time. Ya kwanza ilitoboka, ya pili ilikuwa na shida last week hivi. So 3 reservoir. So in the engine area, tensioner mbili na belt. Done. Hapo ni engine. Twende nyuma. Nothing. Ilikuwa na lights ziko zina flash, zile maflashes ziko zimeharibika. Wakafungua panel, wakachange mafuse. That's it. Nini ingine? Axle, kuna ile airline ilikatika. Hiyo ni kama kitu ya $25. Alafu last year dere alivunja what was it? Ilitwaje? Rear axle suspension ikemestick hivi, ikadunga airbag. Ikapasua airbag na suspension. Because alikuwa na weight akidump, ikaharibu the whole axle. So that cost me $5,000. So overall, besides tires, nime spend maybe $5,000 in repairs kwa hiyo story. Mudu oil change every maintenance service every 3. Maintenance ni routine maintenance. You see cost. I don't know how much money. Yani, I haven't really spent so much money. No. Tires maybe, batteries, brakes jai badilisha. They checked last week kasema brakes zangu niko 50% used after 5 years. No. Kwa nini? Nikidrive truck yangu mutumia engine brake. I don't use the brake as much.
So maybe just because of ile miaka, next year I'll have to change my drums and brakes because labda ile tu imekorodi juu ya miaka, but bado ikona nyama bado. Brakes are good to go. So the only thing major repair ni your axle 5000. That's it. Brand new truck. Anything else kwa your truck. Bumper iligongwa, hiyo ni insurance. I don't even count that. The insurance inalipa hiyo bumper. Bumper iligongwa hiyo. You said it's something that happened to the truck. So there's some maintenance yangu kwa mwaka besides tires na oil change, which is pretty much routine maintenance. Tires lazima ubadilishe na hizi ma DOT ni no cost. Nothing has ever broken down. Ni ile saidi sama transmission nafaa sijui ni check oil, juu kuna inafaa ibadilishwe sijui ni gasket fulani after 5 years recommended. That's it. Otherwise your truck every time you drive labda dere wife ali drive your truck 2 years, dere 2 years, maybe the first time you drive the whole sababu I had another truck. So I haven't really done any major repairs. Now after 5 years maybe the repairs are coming now. Lakini ni ile samaje I'll be paying myself back. Sababu kwa major repairs saa hii I'll still borrow money ni fix because it's paid off. Battery sijaibadilisha battery by the way, night runner. I haven't even changed the battery yet. But it's got 14 volts permanently every time. So ukinunua truck mpya, you pretty much practically don't have any expenses. Ukinunua gari used, oh my goodness. Besides, you'll be making money kwa sababu ni cheap kui-pay off, lakini kumbuka hii truck isha kula miaka, ikona chumvi, miaka kadhaa. So the things that are going to be breaking down on you, ni ile it's due. That's to happen at the same time zote. So musema hivi, start cheap, na truck cheap, but move towards the more expensive. Because one of my friends, ni friend wangu sahi, the guy I used to drive for, ule park next to mimi pale hivyo, mnaijo. Umse, yupenda kununua gari used. This year as we speak, akona 9 trucks, he's only running 2 trucks. Kwa nini? Ana madere, na most hizo 7 trucks ikona repair. Ameshinda kwa sababu he's now making enough time to keep up na repairs, so zimekaa. So I miss the whole season. Ana truck mbili na hiyo moja imeharibika kiasi, so you flip back and forth. So ukikuwa na gari kuna shida za repair, you're losing time and money, by the way. Kwa nini? You're losing time because the truck is sitting and the potential of the money you'll be making if the truck was running. So musamangaje, when you have an old truck na iko repairs, you're losing twice. Potentially losing twice. I know you're not losing money because you're not making any money, but if the truck didn't break down on Monday, you're going to make 5 days income, which is like almost 6,000. But because the truck broke down, you miss potentially 6,000 that week. Then once they fix it, you have to pay 6,000 again, 10,000 to get it back on the road. Monivo sasa, you're losing twice. Na hii job yetu ni seasonal, so you need to max the season. Kama sema hivi, if you drive your truck from spring, which is kama March hivi, repairs to come up by fall. Kwa nini? Because you've been running hard for 9 months. You'll have to fix some stuff. Hiyo ni given, that's given. Kama mi tire zangu nilibuy tire October last year. Say as we speak, kama tume 40% left. By the time nafika spring next year, ndabuy tire tena zote mpya. Kwa nini? I don't like my tires going low, kuna threshold. Sababu najua zikienda that low, is a blow up alafu yaribu kitu ingine tena. Unaona sasa? So buying a brand new truck inakusave time and money at the same time. It's gonna be, especially kama kuna madere. Oh my goodness. Ata dere kama still my drivers are driving the new truck. Haikuwa na shida mingi. Ni vitu kama alivunja antana, vitu kama hizo $500. Si big deal. You can afford sababu you're making more than you're losing. But kama kuna repairs mse wangu. That's what in the beginning, buy an old truck, drive it yourself. There's a way that mwenyewe akona TLC towards their truck than mtu mwingine ule ni dere. Dere just wants to make his hours and move on. No. Wewe unajua, I want to drive this truck niende home ni kwa samabani. No. There's samabani money to be spent. So what they treat a little bit different. Notification. So, what's next? Albo, maliza hiyo point ya vile utapunguza your income to reduce taxes now that you have paid off the truck. Sina buy tu truck ingine. Sababu, nita increase, but because I've been paying, what I do ni hivi, ni gava kwa lao hivi, for example, suppose you buy a brand new truck sahi ni $5,000 every month. Alafu, ukifile taxes, what's your income? Suppose seme 300,000. What's your expect? 250,000.
through broker. What's your expense? Your first expense ni nini? Track payment. Ni how much? Ni 5,000 times 12. Itakuwa how much hiyo? 60k a year. Sawa. Uta minus from your income 250 minus 60k. Utabaki na 190. What other expenses do you have? Tires, 10,000, 180. What other expenses do you have? Useme fuel, maybe ni 40,000. Not the total number, siko exactly. Useme toa 40. So umebaki na 180, umetoa 40, umebaki na 140. So 140, how much money do you pay yourself as a driver? Labda ulijilipa 80. Alafu kabaki na, kama when LLC, by the way, as an LLC, it doesn't matter whether you paid your, sababu hiyo ni owner's distribution. They'll tax you on whatever income you have left after expenses. Kama ni 160, utalipa tax ya 150, 160. Kwa nini? Itakuwa 15% of 160. That's the tax you pay, by the way, 160. Kama uko structured kama S-Corp, utalipa ile tax ya employee hapa chini, alafu ya business ulipa 15, itakuwa bado low. So it depends what saves you money. Unaangalia which one saves you more money. Ina make sense, Geek Steve. Unaweza kwa labda usema hivi, umejilipa 80 ukabaki 80. So hii 80 ya kujilipa iko subjected to payroll taxes. Alafu hii 80 ya business iko business taxes, which is 15.3% ya 80k. So utaandika check ya hapa na check ya hapa. Lakini chances are, because kuna employee hapa hivi wali withhold, they'll give you some money back. So mta even out. So, you know, it makes sense hivyo. But suppose niko na paid off truck. Niko na 250,000. Sawa. Okay. Minus truck payment. Oops. No truck payment. Expenses 50,000. So una 200,000. Guess what? Kama ni LLC, what's 15% of 200,000? Outright, utalipa nini? Kama if the only thing you're getting from your income ni owner's distribution, alafu you don't want to pay taxes kama W2, wata pull out 36k from 200,000. Whoop, mara moja. So yeah, before to blink, utabaki na 160, kwa hiyo truck is paid off. Which is okay, I mean, you're just paying taxes, no big deal. Lakini, jiulize hivi, do I want to have income or do I want to have expenses zile zina produce cash flow? Naona hivyo, hiyo ni difference. Juu, baada kulipa gava 30k, naweza sema hivi, before mwaka iishe, junajua nisha make sahi maybe almost 180,000, I can go buy a brand new truck when I'm filing for taxes December 31st. Niseme, what's your income? 250,000. What's your expenses? 50,000, kabaki na 200,000. Then, 80,000 down payment for a new truck. What's taxable income? Unabaki na 120. Umelose do? Yeah, somewhat. Lakini you're paying taxes on 120, 15%, which is maybe like 20,000. Alafu, but umebuy truck mpya. So the following year kianza hivi, boop, what happens? Uko na two incomes na rise. No. Hiyo ndio trick ya forgo hiyo. Okay, suppose uko na corporation. Oh, that's another whole different story. Hiyo ndio chana naye. Hiyo si ya leo. That's for another podcast, by the way. Tuongee story baadaye. I'm still doing it, nafika hiyo place. So, una gamble hivyo. If you're paying taxes ya 30k, are you comfortable paying 30k? Ulipe alafu ipotee hivyo ipotee? Ama you're better off kuinvest kwa track ingine, ndio write off. Kama ile, yani siku write off kabisa. Ni kama ile, you bought something, ulitumia hiyo income for some expense, ndio reduce tax liability. Which is legal, by the way. Sisemi kitu illegal. Mu prefer, you're better off investing in a cash producing asset, kama track ingine. Kwa nini? Utaitoa kwa expenses this year, alafu ita bring cash flow more next year. So what about next year? You'll deal with the taxes. So you're paying more taxes the more you grow, but still, at the same time, rather just paying taxes alafu na move on to exactly where you were, una pay taxes na uko one step ahead. Mona. Juka this year will make 250,000, next year to make 500,000 gross. Then to expenses. To expenses, utalipa more taxes next year than this year, but you never know, you could invest in another truck again, ama mbili zingine next year, then ulipa exactly what you paid this year, but the following year, the third year, increase cash flow by how many times? 4 times. Mona sasa. So musema, you're better off kutumia strategy ina kusave na ushuru prolong business. Ukishafika kama the 5th year hivi, even if you don't want to buy any trucks, kumbuka every time una buy truck, you're not paying the whole amount. Juu sasa yuko na dereva pia. Dereva is paying taxes.
so you're getting some benefits ya hiyo pia. So hiyo ndio the whole picture. Sijui kama make sense kwako. Mimi make sense hivyo. Unasemaje? Ukilipa ushuru alafu iende tu hivyo imeenda imekuacha. Angalia strategy ile uzatumia hiyo do ipunguze ushuru na ikuongeze investment, cash producing asset. Kama kubuy truck nyingine ya pili, utakuwa umecreate employment, umeongeza do, umeona, alafu umecrease your net worth. Unaona hivyo advantage. Na hiki kitu coming if you're in business already. Kama uko nje you'll never get it. You think double taxation, unajua. Niulize mimi ndakwambia, nimekuwa in business kama 15 years. Na hii ni business ndogo, set in the big deal. Corporation, I'm learning new things about corporation sahi as we speak. So yes, here's a comment sahi. Another podcast. So yako ni special case. You have constant work. Ubaya ni kubai mpya na mzigo ni stress. Kita kuramba. Night runner. Yeah, ukibuy over the road mpya, you'll see advisable. Ile over the road, so many people have control over your business that you have too many middlemen. Construction ni mtu mmoja tu maybe, contractor. That's it. The rest ni wewe peke yako. Unaona? So the newer the better. Alafu uko home kila siku. Sawa, nda review last week nilisema history ya nini ya Kawasaki, Robert Kawasaki can explain difference ya employee, self-employed na specialist, business owner na investor. Sawa, haraka tu. So ilikuwa hivi, alisema hivi, if you are an employee, kama ni employee, this is what happens. Kama ile tu the takeaway points kwa hiyo kitabu. Employee, you work for someone else. Sawa, hiyo ndio employee. You work for someone else. Hiyo ndio definition ya employee. Ile kama, what does an employee do? Work for somebody else. Income comes from your paycheck alone. Time is traded for money. Alafu security is valued, but the earning potential is limited. Hiyo ndio employee. Nothing wrong with it, but it's good to know as an employee what happens. You work for someone else. Income comes from your paycheck. Time is traded for money. Security is valuable or valued because uko na job, but earning potential is limited. Hiyo ndio employee. So you're trading security for limited earning potential. So self-employed ama / specialist. Kama sasa tuseme uingie mechanical engineering, ukuwe mechanical wa magari, alafu ni mechanical wa BMW ama mechanical wa Lamborghini. Sababu Lamborghini high-end cars, they'll pay you high-end income. You ni specialist. Ama we ni CPA consultant. Ama we ni YouTuber. Unajua, you know what you're doing. You teach people online about vitu fulani hivi. You ni specialist. So pretty much you're self-employed. Okay, you work for yourself. You own a job instead of a business. It's you owning a job. You own the job. Because your job, it needs you to work. No. You own the job. If you stop working, your income usually stops. Hiyo ni self-employment. Kama mimi sasa. Okay, a level higher. Hii ni ile unavuka the 4 quadrants. Kuna hii side hapa hivi, employee na self-employed. So unaingia business owner hii side ingine. Business owner, you own a system that works for you. Employees and system generate income. See where anymore? Employees and system generate income. Alafu, the focus is on building and scaling the business. See, working in your business, building and scaling. So you spend more time thinking than working. So, ukicheza golf, that is, if that's your thing. Alafu, you can step away and still earn money. Kwa nini? How does your money come? Employees and system generate income. Unabuy truck 5, uko na employee, kama tuna maintenance, ina work peke yake without you. Alafu una benefit profits. Nimusema hivi, ile model yangu ni hivi, you buy your first truck, unakimbia 1 year, una make dough, una invest the same amount of money to the next truck next year, unalipa taxes, una move to the next one, you make more money, una hire driver, tena una reduce liability, una buy truck ingine 2, una move on, the 4th year, the first year, second year, third year una buy truck 2, unakuwa na 5, the 4th year unataka do job, unajimanage tu. Alafu by that time 4th year, maybe your first truck is going to be paid off. Alafu the 5th year, your second truck is paid off. The 6th year, all of them are paid off. By that time, you'll have enough money to move to the next thing. Sijui itakuwa nini. So investor, what does an investor do? Investor ile quadrant ya side. Nasema nini? Money works for you. No. Income comes mostly from assets. Stocks, real estate, business, royalties. This is where financial freedom is achieved.
Mona. Sasa why most Kenyans doing tracking, they don't have employees. Watu wamefanya tracking more than 10 years. Hata sijui, I don't know why, by the way. Yako ni special case, sijui. So ni hivi, I don't know. But ni hivi. Ukiangalia the fourth quadrant, kuna version mobs za the fourth quadrant. Kuna kama ile ya Myron Golden, ile rich dad poor dad, itongaje? From trashman to cashman. Hiyo sema 4 levels of value. Level 1, musa hizo zingine. Inakuwa implementer, unionizer, communicator. Nimesahau ya mwisho, by the way. The 4 levels of value. It's the same thing kama 4 quadrant. Alafu kuna ingine msefulamu na Nigeria alisema hivyo. When you're an employee, you're financially stable. I think so. No, before you get a job, uko employee unakuwa financially unstable, alafu financially stable, alafu ukishakuwa financially stable unakuwa financially independent, alafu unakuwa financially free. Sawa, ni 4 stages of financial. Unstable, insecure, secure, alafu unakuwa independent, alafu unakuwa independent, alafu unakuwa free. So kuwa free ndio investor. Business owner ni financially independent. Self-employed ni financially secure. Employment ni financially insecure in some cases. No. So ni hivyo. Kama nursing in Washington wa Kenya wako na nursing homes, they hire Western Africans. Sana Inshar Amir. Sijui story mob. One of my friends akona group kama 3 ko Seattle. But if it works for you, it depends. Si kila kitu ni tracking ama nini. Ni ile tu unaangalia what works for you. So I say, namaliza live, nimekaa hapa 2.5 hours. Mtu yeli kama kaiterrupt akaenda. Nimesahau anything else. Hebu tuone hapa hivi. So ni aje Albo, nauliza hiyo story ya DV lottery ndio uapply, lazima ukue na NN nini ndio kuqualify kuapply. Ni nini kabisa? Hebu repeat hiyo. Kuna vitu mwacha hapa hivi kwa dash nini? Umeona? Sijui nimesha nini hivyo. Uwe na $1, haijakuwa active bado. Wakifungua, I'm hoping wataifungua when government shutdown itaisha. Sijui ni lini, because they have to shut down. They have to open up the government. How is the government going to run with no money? Ni wasema kuna, anyway, sijui. Itakam tu, siwezi jua mpaka ikuje DV lottery, sababu bado haiko open bado. Was supposed to open beginning of this month. Ime delay because of government shutdown na other things. Manjoro, do you know about Comastio real estate? No, I don't know about that. Commercial real estate, and how many commercial real estate and how to get a loan? Manjoro. Oh, commercial real estate and how to get a loan? Somewhat. I know somewhat about it. Somewhat. I think Maisha have a commercial real estate. Yeah, somewhat. They could have some requirements. Say to utaanza tu from day one. Lazima kuwe na foundation before you get a loan. Kuna vitu yani, the best asema hivi, angalia hivi, enda ujiulize, how do you get a commercial real estate loan? Alafu, once you know, you ask the question, could you backtrack uone? Masemaje, mimi nipe US na hitaji kuwa truck driver, je nifanyaje ila niwe dereva? Lazima ukuwe hapa kwanza as a citizen. Like buying 34 units. Manjoro. Yes, you could. Lakini there's another process lazima ukuwe nayo. Lazima ukuwe na established something before. Kuna kitu siezi za kuongea sahi. I'm finishing up the live. Na pia sijui kama ni audience ya hii. There's things siezi share kama iko relevant na nini. But kuna some systems, some organization uko nayo in place that will help people fund 34,000. No. Military, we have to get paid by 15th this month. Lazima watafungua government. Sasa uko military, kumbe ni hivyo. Acha kwa sababu ile comment ndio isike make sense. Ilikuwa nursing huko. Kwa hivyo uko Seattle, Tacoma. Tacoma ama uko military wapi? Itafunguliwa ni ile tu kuna hiyo deadlock hiyo. They'll just agree and wataifungua tu eventually. Wata close paka lini? Ni ile tu whatever they want to do sijui. Unajua Trump yoga very unpredictable. Sasa I said namaliza live, nimekaa hapa 2 hours, I got things to do. Na check track, ni paint track moja kidogo na ile paint ya spray. Hizo una protect paint from rust. Naona. So you can buy real estate as a new immigrant. Not like that. Kuna process. Kwa sababu unless you have cash already. If you have cash already, okay.
if you're using funding na kila kitu, lazima uji-organize in a way. There's a way you organize your company, your finances, and you qualify 34 units. Unless if you have the money, then that's not even a question. But if you want to utilize funding, kuna some requirements. Nimisemaje, look at whatever you're asking. Very good question. I want to own 60 units. I'm at 34 units too. But nimeangaliaje, I'm working towards that. That's what I'm trying to invest in a way. Niko na portfolio flani that will, kabu any commercial real estate, they need 20% down. Anything commercial loan, 20% down. So kama 34 units ziko worth 5 million, 20% down of 5 million. They need that upfront before mwanze kuongea. So if you don't have that money, then probably your dream ya 34 itakuwa realize haraka hivyo sana. So lazima you must have investors. Yeah, there's a way you can do that. Sababu sema, if you're going to get a group of people together, alafu they contribute their money, that means you need to have like a corporation, alafu iko IPO, because the government will never allow you to collect people's money kama uko registered na una board of governors. Suppose you do this, ufungue corporation, alafu seme ni real estate investment trust, you need to have like a board of governors. Labo utakuwa chairman, uchukua to 12. Out of 12 lazima wasakuwa na connections. They are part of your company. Then mna run for a while. Then you need to own some assets. Alafu ndio uende uombe loan, uweke 20% down. When you get the money, you have to give the profit to the shareholders. It's complicated. But if you want to do a private corporation, then you need to have the funds in the beginning before to do anything. Kwa nini? Kuna hiyo process. Yani, you know what I'm saying? Things don't just happen. So musa magoli yangu ni hivi. Nataka ku accumulate enough money, if any opportunity, I'm not just lucky. When the opportunity arises, nyumba ya 10 million, niko na access ya funds ya 2 million. Niweke down payment, ninunue hiyo nyumba. Ni loan, ni mortgage. Doesn't matter. Kwa nini? Sababu one day I'll pay it off 30 years from now. What's important ni ile, that investment hiyo nyumba, hata kama ni mortgage na ni commercial, in the beginning, as soon as you buy it, the first month, utakuwa na cash flow. Naona? Cash flow ni muhimu than owning it. Kwa nini? Sababu cash flow, that's how you're going to pay yourself every month, na your cash flow. So you're better off kukuwa na loan that produces you cash flow than siwezi buy truck mpya. Kwa nini? Ni too expensive kulipa. Hapana. When you buy that truck, 5-year payment, 5,000 every month, ina create 20,000 extra. That gives you cash flow. So with the 20,000 extra cash flow, if you're smart enough and you know your finances, 5 years from now, you'll be in a better place than you were 5 years ago. Kama ni truck unaingilia, that is. No. So numbers are live, bana. I'm running out of time. Can you get investors? How? How do you get investors? How? If you're going to use people's money, you need to have a corporation, maybe a real estate investment trust. Alafu, you're not going to keep the money anyway, because you're going to be receiving the money and giving it to all the investors. Kuna hiyo aspect hiyo. I'll talk about that later sometime. So YouTube, Sabaje Vini, nice time. Sasa Vini, I will forward you the details for DV application, for demonstration application. Itafunguliwa. Yeah, soon. So tuma Vini. Tuma tu picture. I need the picture na your name and everything else. No. Yeah, can't you get investors? It's a process. It's a process. You can, but it's a process. I mean, if you know somebody, I don't know how to tell you. I don't know how to say it. Kolai Varakaraka. Thank you. Teach well. Teach us more. Thank you. Well, teach us more on that. There is a way to get investors. Anything that involves exchanging money, lazima involve government. So musema hivi, if I'm going to build my portfolio, real estate in the future, in the beginning, I don't want to have an IPO. Takuwa private. So which means tenda kwa zile large scale, and then kwa small scale, then I'll teach myself how to run the small scale. If need be, then I can venture into public funding. Mwana. Sabu, I don't know how to do those things. Maybe by the time I'm running my personal, I'll learn how to do the public. Whatever. But it's step by step. As a new immigrant, unless you have money from the beginning, ama some stocks you can leverage to do that, you know, I do watch Grant Cardone. That's how I was asking. Oh, now that makes sense. Oh, I get it. Yeah. Manjoro, nakambia kweli kabisa. Maybe, should I say this or not say this? I don't even know. Nitumie message nakambia. Wacha tukuwe safe hapa hivi. Tukuwe safe, you know, sababu I like Grant Cardone too. I like that.
But nikwambia the way he makes money itakuwa fair enough. Maybe I'll do the same thing. Niandikie message alafu nakwambia deep down. Hakuna haja kumchafua hapa hivi, itakuwa it could come out negatively. No. Nasema hivyo. So please tuma tu message Manjoro. Ama nakumbuka Manjoro nakutafuta nikwambie. Sawa. Sasa tumalize TikTok basi. Kwanza. Ni phone, na tap phone kwanza. It's not working. Oh, sasa end live. Sawa, tumalize TikTok. So YouTube, samaje Vini tuma kila kitu. Pia hapa tutamaliza pia. Wasee nashukuru sana. Thank you for watching. Hii itakuwa Man Cave nini? Hii ni episode 96. No. Tell a friend. No. I don't do that. Na number tu nilifikia 100 alafu nijue nimefika 100. So ndio hivyo sasa. So kumbuka hivyo. Nimesema ile ya employee. Kama wewe ni employee, you're still good, but you're limited on your income. Kukua kwa self-employed ni one step ahead, but ideally you want to be a business owner. Sasa. So hopefully by next week watafungua DV. And I go through niangalia na kaji. I need to get some people now apply alafu tajua tendaji. Sasa wacha niende kudu other businesses. See you in the next one. Peace. Viniwe ndio wa mwisho. Sijui kuna anybody else. Hakuna mtu mwingine. Sasa tumalize basi end live.